Announcements done. Papers have been laid. Question? Yes, Honourable Leader of the Opposition. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I've given notice of the following private notice question addressed to the Honourable Deputy Prime Minister, Minister of Gender Equality and Family Welfare, whether in regard to residential care institutions and shelters for minors, she will state the A, number thereof currently registered with her ministry, indicating the number operated by government and their current occupancy rate. B, total number of police complaints and serious reports lodged against all such facilities since December 2024 to date. And C, number of meetings held by the Interministerial Committee set up to review the situation at Shelter Cap de l'Espoir, indicating whether the committee has submitted its recommendations. Thank you, Madam Speaker. Yes, Honourable Deputy Prime Minister and Minister of Gender. Madam Speaker, I wish to thank the Honourable Leader of the Opposition for his question that would allow me to shed light on the situation at the residential care institutions, RCIs, and apprise the House on actions taken in relation thereat. Madam Speaker, this government remains firmly committed to ensuring that all RCIs for minors operate in a manner that safeguards the dignity, welfare, protection, and best interests of every child placed thereat. Residential care institutions, as defined in the Children's Act 2020, means a non-family-based group setting, such as a place of safety for emergency care, a transit center in emergency situations, and any other short-term and long-term residential care facility which provide care. The Residential Care Institutions for Children Regulations 2022 under Section 71 of the Children's Act 2020 provides for A, registration and licensing requirements, B, standards relating to accommodation, care, supervision, and welfare of children, C, staffing and operational obligations, D, safeguarding and protection measures, E, record-keeping requirements, and F, inspection, monitoring, and enforcement mechanisms. Madam Speaker, RCIs constitute permanent alternative care placements for children committed to a place of safety following a determination of the court. The objective of RCIs is to provide children who cannot remain in parental care with a safe, stable, and protective environment. Residential care is not merely accommodation. It encompasses protection, rehabilitation, supervision, emotional support, education, and preparation for reintegration into society. Children placed in residential care often present complex emotional and development needs, requiring specialized care, trained caregivers, and coordinated interventions. The purpose of residential care is to ensure that children who are victims of abuse, neglect, abandonment, or severe family difficulties are protected from further harm while receiving appropriate care and support. Madam Speaker, Section 5B of RCIs for Children Regulations 2022 stipulates that state-owned residential care institutions for children shall be exempted from registration under these regulations. My ministry carries out regular inspections, monitoring exercises, and follow-up actions to ensure compliance with prescribed standards.
Where shortcomings are identified, appropriate corrective measures are initiated in accordance with the law and established procedures. Madam Speaker, with regard to Part A of the question, I am informed that as at date, 7 residential care institutions are duly registered under the Residential Care Institutions for Children Regulations 2022. In addition, 1 is managed by the National Children's Council, the NCC, which operates under the aegis of my ministry. With regard to occupancy, the current occupancy rate across the only government-operated residential care facility for boys, Residential Care Institution Cap Espoir, stands at 80%, 24 out of a maximum capacity of 30. Madam Speaker, the occupancy levels and the composition of the child population in RCIs are not static. Children enter and leave residential care in accordance with court orders, case management decisions, and the availability of family-based or community-based alternatives. Periodic review of placement in all RCIs is undertaken on a weekly basis. With regard to Part B of the question, I am informed by the Commissioner of Police that since December 2024 to date, a total of 34 police complaints have been lodged in relation to RCIs for minors registered with my ministry. I wish to draw the attention of the House that each report is subject to due process, whether through administrative inquiry, police investigation, or regulatory review. My ministry cooperates fully and without reservation with all relevant authorities. However, the volume of reports emanating from Cap Espoir in particular reflects a pattern of institutional difficulty that started long before I took office. The previous government regrettably has not been able to redress the situation. With regard to Part C of the question, I wish to inform the House that on 1st June 2025, my ministry was informed that 3 minors absconded from the RCI Cap Espoir. They were found and brought back to the RCI institution. They appeared disoriented and had reddish eyes. They were conveyed by the staff of the RCI to SSR National Hospital, where after examination, they were admitted. A rapid drug test was conducted, revealing positive results for cannabis in 2 children, while the 3rd child was tested negative. In view of the seriousness of the matter, I instituted an internal inquiry. Consequently, in order to prevent interference with evidence and intimidating the minors, 6 caregivers who were on duty at the material date and time and who are directly responsible for the care of these minors were suspended on 9th January 2026. Government took note of the situation at Shelter Cap Espoir, Cap Malheureux, which was reopened on 5th December 2025, with new amenities and programs designed to strengthen a child-centered approach. A shelter manager was appointed on 5th December 2026, and he resigned on the 20th January 2026. Following a request from the Chief Government Whip, a delegation of members of the National Assembly visited the residential care institution at Cap Espoir on the 29th December 2025. Thereafter, Cap Espoir encountered repeated difficulties, disrupting
disrupting its operation. Several incidents have been reported. The prevailing situation has resulted in persistent caregiver shortage, which compromises supervision and safety. Officers of my ministry, including psychologists, have conducted counseling sessions to address behavioral issues, trauma, and substance abuse, and a 24/7 police presence was provided. In light of the above, it was decided that an interministerial committee comprising representatives of relevant ministries would be set up to review the whole situation, including proposed amendments to the Children's Act of 2020. Given the complexity of the issues identified and the emerging challenges being encountered by multiple stakeholders engaged in the assessment, procedures involved rehabilitation, reintegration, and reinsertion of children with serious behavioral concerns, CSBC, an interministerial committee has been set up, co-chaired by the Attorney General and myself. The Minister of Education and Human Resources was later roped in, and the Ombudsperson for Children was co-opted. The objective of the committee was to come up with concrete solutions in addressing the existing gaps concerning children with serious behavioral concern and those in conflict with the law. The committee also comprised the Chief Government Whip, the Honourable Miss Stéphanie Anctil, the Honourable Dr. Babita Tanou, member of the National Assembly, representatives of the Office of the DPP, the Probation Office, the police, as well as officers of my ministry and that of the Prime Minister's Office. As at date, 4 meetings have been held. A first meeting was held on 4th February 2026, at which the stakeholders present were requested to submit proposals aimed at addressing loopholes in the current legislative framework, policies, and infrastructural arrangements. On 10th March 2026, a second meeting was held to take stock of the proposals received. Given the complexity of the issues, the committee considered it more appropriate to establish 2 distinct subcommittees, one dealing with matters involving CSBC, and the second one regarding children in conflict with the law, in order to undertake an in-depth analysis of the submissions made by all stakeholders concerned. A third meeting of the main committee was held on the 29th April 2026, to which the Honourable Minister of Education and Human Resource, as well as the Ombudsperson for Children were invited. During that meeting, it was agreed that there was an urgent need for an infrastructural facility specifically designed to cater for CSBC, separate from children who are in conflict with the law. Thus, consideration would be given to the requisite rehabilitation youth center infrastructure and trained staff being dedicated to an institution which would centralize service delivery for CSBC. Madam Speaker, a 4th meeting of the committee was held on 21st May 2026, and it was proposed that an interim report be drafted and government be apprised of the work conducted by the committee. Madam Speaker, since I took office in November 2024, I initiated the creation of a structured and inclusive governance model for capless poor. A steering committee has been established which meets on a monthly basis
comprising officers of my ministry, 2 representatives among the caregivers and children, as well as staff of the National Children's Council. This goes beyond cosmetic change and builds a platform for accountability, collaborative solution finding, and the identification of problems of a more challenging nature that may arise. I can reassure the House that this structure has resulted in several positive changes, most notably the lines of communication between the management and the staff have been significantly improved. Certain operational processes have been reviewed and enhanced. My ministry conducted a dedicated training program in collaboration with an NGO in November 2025 for the upskilling of care staff. I must express my honest opinion. The children who are the focus of our attention deserve much more than the disgracefully low level of interest and enthusiasm demonstrated by some staff members during the training. Some staff members' attitude towards such training in this highly important field is extremely worrying. My ministry communicates regularly with the General Workers' Federation, the GWF, which represents some of the caregivers employed at the RCI. We meet often and share information with the Federation. The stance of the National Children's Council is to protect caregivers' jobs and work in close collaboration with them. Madam Speaker, there has been a deliberate pattern in this RCI. It has been observed that some caregivers have developed a clan-like behavior, which leads to manipulation of children, resulting in uncontrollable disruptive behavior. This type of behavior is irreconcilable with childcare standards and the profession's ethics and goes against the overall objective of childcare. I wish to highlight that most of this residential care institution staff have political affiliation, which seriously compromise the smooth running of the institution. Madam Speaker, following the resignation of Mr. S.B., shelter manager of Cap l'Espoir, on 20th January 26, urgent measures were required to ensure continuity of the operations of the RCI. All Assistant Child Program Officers, ACPU, were formally asked whether they would accept to act in the interim, and only Mrs. S.M., together with 2 Assistant Child Program Officers, Mrs. N.B. and Mrs. M.M., our support officers, accepted to assume responsibility. The board of the NCC approved these interim appointments on 12th January 2026. On 20th April 2026, Mrs. S.M. stepped down due to health reasons, and the 2 support officers also subsequently stepped down. The board of the NCC approved the assignment of Mrs. B.S. as acting shelter manager and the support officers on the 23rd of April this year. In the light of the persistent management challenges, my ministry has, on several occasions, launched expressions of interest, inviting NGOs to take over the management of Cap l'Espoir. I regret to inform this House that none of these exercises have been responsive. My ministry has thus launched another expression of interest on 12 May 2026 with closing date on 12 June 2026. I thank you. Yes, the first question. Yes, Madam Speaker. I understand the situation is quite important. The Honourable Deputy Prime Minister has taken more than
20 minutes Yes. in a reply. I I will hope do. you'll give me enough time to put my supplementary course. questions. Thank you, Madam Speaker. Can the Honourable Deputy Prime Minister inform the House whether the Interministerial Committee has identified any proposed amendments to be brought to the Children's Act? And if yes, can she inform the House of the proposed amendments? Madam Speaker, as I explained in the answer, there is the committee which has been set up. There is a report which is being prepared. The report will be submitted to the Cabinet, and then we can give instructions to the State Law Office to whatever amendments need to be provided to existing legislation. Yes, your second question. The Deputy Prime Minister is aware of the urgency of the situation, Yes, Madam I Speaker. can't hear you Can the very Honourable... I said, I hope the Deputy Yeah, Prime that's it. Minister is aware of the urgency of the situation, Madam Speaker. Can the Honourable Deputy Prime Minister inform the House where matters stand concerning the transfer of the Rehabilitation Youth Centre from the purview of the Prime Minister's office to her ministry? Madam Speaker, this is still being discussed. As I said, this will form part of the decisions, of the recommendations made by the Interministerial Committee, which will be submitted to Cabinet shortly. Yes, third question. Can the Honourable Deputy Prime Minister assure the House that every minor currently accommodated in government shelters is subject first to regular risk assessment and independent monitoring and an individualized care plan to guarantee their physical safety, psychological well-being and protection from harm? Can you confirm Yes, that? they are. Let me come to the next question Next then, question. which is related to Shelter Cap l'Espoir. Can the Honourable Deputy Prime Minister confirm whether any reports have been received regarding minors at the Shelter Cap l'Espoir having been tattooed while in care, and if so, will she inform the House what protocols are in place and what measures have been taken to investigate same? Madam Speaker, I am informed that on the 10th May 2026, at approximately 16 hours, a caregiver reported by text message that certain residents appeared to have tattoos on their hands. Immediate follow-up was undertaken at Shelter Cap Malheureux. Upon arrival, caregivers confirmed observation of a tattoo on a minor. Questioning of residents in the elder boys section revealed 5 minors with tattoos. Additional information indicated that some minors had also tattooed themselves, while one had refused to be tattooed. Residents stated that the tattoos were made voluntarily and confirmed use of a shared needle. Actions taken. Caregivers accompanied the 5 residents to SSRN Hospital for immediate medical assessment. Rapid tests were conducted. All results were negative. On 11th May 2026, some minors underwent rapid testing at Goodlands Mediclinic. Results were negative. These minors had initially resisted testing. On the same day, 4 residents underwent blood withdrawal at SSRN Hospital and were referred to Cordus Hospital for further testing. The current status is as follows. All residents concerned are reported to be in good health. No illness has been detected to date. Police inquiry is ongoing. Yes. Yes. This is a very serious matter. Can the Honourable Deputy Prime Minister confirm
whether her ministry has established protocols governing medical examinations, including blood tests for minors in such situations? I have already answered that question, Madam Speaker. Yes? Je pourrais demander à l'honorable vice-premier ministre combien d'enfants fréquentent actuellement l'école? Parce que selon certaines informations recueillies, il y a pas mal d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Selon mes informations, Madame la Présidente, tous les enfants sont scolarisés. And the Honourable Deputy Prime Minister confirmed to the House if police officers maintain a permanent presence within the shelter, and may I ask her whether she finds that normal? Madam Speaker, this is a very good question because we have discovered that security, which are at the gate, they are not very effective. So we have to have resort to police officers to guard the gate. We have this morning addressed a correspondence to the security company to remove to change to the present security guards and replace him. Yes? I'm not keeping count, but go ahead. Yeah, can the Deputy Prime Minister then confirm that the permanent presence of police officers inside a children's shelter reflects a serious institutional failure? Madam Speaker, we have to look at the security of the safety of the children. We have, as I have just explained, the company which ensures safety of the children have proved ineffective. We have written to them. But meanwhile, for the safety of the children, we have to have recourse to police officers. Your next question. Yes, Madam Speaker. Following reports of food safety concerns at the shelter, including spoiled food items served to minors in early May, can the Honourable Deputy Prime Minister confirm whether a formal inquiry was conducted and what are the measures which have been implemented to improve the situation? Madam Speaker, I think that last week I answered a question following the PQ put by Honourable Ancil with regard to mould bread which was served to children. An inquiry has been conducted. It avers that the cook stated that she did not find out that the food was not appropriate, and because there was not enough light in the kitchen. The officers went there and found that this was not true. The cook was immediately removed and was replaced by another one. I must say that the Ministry of Health, the officers of the Ministry of Health come regularly at the shelter to check the health protocol. Yes? May I put that question to the Deputy Prime Minister, whether she can confirm to the House whether the personnel responsible for food preparation all the relevant certifications and have received training on food hygiene standards? I must check that information, Madam Speaker. All right, good. Yes, Honourable Leader? Yes, thank you, Madam Speaker. Can the Deputy Prime Minister inform the House which categories of officials or authorized visitors are permitted to interact directly with minors in those shelters, and whether there are requirements with regard to vetting and training? Madam Speaker, whenever someone wants to visit the shelter, and a formal letter has to be sent to the ministry, and the letter is examined by the PS, and the authorization to visit the shelter is given or not given. Yes? Yes, Madam Speaker. Can the Honourable Deputy Prime Minister then confirm whether any senior political appointee or advisor his ministry has engaged in direct interaction with minors at shelter Cap l'Espoir? Yes, Minister? Madam Speaker,
any officer authorized by the ministry, by the PS, can interact with the child, with the children in the shelter. Can you, I'm sorry, can you answer the question? Just answer. All right? The answer is positive, Madam Speaker. Then, can the Honourable Deputy Prime Minister outline the professional qualifications, the child protection training or relevant expertise that authorize such engagement, and whether these interactions were recorded or logged in accordance with the shelter's safeguarding policy? Yes, Deputy Prime Minister? I need notice of the question. Okay. Chief Whip is asking for a question. Please, of course. Go ahead. Je vous remercie, Madame la Présidente. L'adjointe au Premier ministre pourrait-elle indiquer à la Chambre quelles mesures correctives et immédiates ont été prises afin de démanteler les clans au sein du personnel du shelter Cap l'Espoir auquel elle a fait référence la semaine dernière dans cette Chambre sur ma question. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, une enquête est actuellement initiée par le ministère et les actions appropriées vont être prises. D'accord. You got one more? Wanted, please. Let me come to my next question, Madam Speaker. In I'm December giving you more time. Yeah, thank you, Madam Speaker. In December 2025, the Deputy Prime Minister indicated to the House that solutions would be found to stabilize the shelter. We are now in May, and the situation has gone from bad to worse, Madam Speaker. Can the Honourable Minister, Deputy Prime Minister, confirm to the House when sustainable reforms will be implemented for that shelter? Madam Speaker, I do not agree at all that the situation has come from bad to worse. We are doing all that we can to ensure that things go smoothly in the shelter. And I am satisfied that things are getting better, in spite of the fact that there are clans. As I said, there is an inquiry which has been initiated by the ministry on these caregivers who are manipulating the children, and measures will be taken, actions will be taken as appropriate. May I put my last question, Madam Yes. Speaker? Since the Honourable Deputy Prime Minister stated that the children were consuming drugs in that shelter, and maybe I ask it differently, is she aware that they are also consuming synthetic drugs in that shelter? Madam Speaker, each and every time there is suspicion that there is a child who is consuming drugs or whatever illicit products, immediately the child is taken to hospital for appropriate tests. I can assure the House for this. Yes, Ms. Antil. Je vous remercie. Honourable Antil. Je vous remercie, Madame la Présidente. Dans sa réponse, l'adjointe au Premier ministre a indiqué tout à l'heure que la NCC gère le shelter Cap l'Espoir. Pourrait-elle indiquer à la Chambre si elle est satisfaite de la performance et du leadership de l'officier en charge de la NCC? Je vous remercie, Madame la Présidente. Yes, Deputy Madame Prime la Présidente, je ne peux pas donner une opinion. C'est une question d'opinion. Okay, time is up. Thank you. Thank you very much. Motion. Yes, Honourable Prime Minister. That all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Yes, the question is, it has to be seconded. Seconded, motion, yes, thank you. The question is that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Those in favour say aye. Those against say no. The ayes have it.
Statement by Ministers none. Public Bill, second reading. Yes, Honourable third member for Grand B Poudre d'Or. Voyez-vous, Madame la Présidente, Attendez, quietly, please. Okay, go ahead, Mr. Italia, please. voyez-vous, Madame la Présidente, nous sommes devenus indépendants en 1968. Voilà, parlez un petit peu plus fort. Vous aimeriez que je recommence? Non, non, allez-y. Mais faites un effort. Et depuis, vous-même, vous avez été témoin d'un certain nombre d'amendements de notre Constitution. Je vous donne 3. En 1982, lorsque le gouvernement MMM-PSM rend les élections générales obligatoires tous les 5 ans. 1992, lorsque nous abandonnons le statut de monarchie constitutionnelle pour devenir une république souveraine. Et 2001, lorsque Maurice accorde l'autonomie à Rodrigues. Au total, depuis 1968, il y a eu une vingtaine d'amendements techniques et politiques. Ce que nous abordons aujourd'hui est un chantier d'une toute autre ampleur. Je salue donc l'initiative du Premier ministre de vouloir moderniser notre Constitution avec la Constitutional Review Commission. Bill, elle respecte une promesse électorale de l'Alliance du changement de consolider notre démocratie et nos institutions démocratiques. Ce n'est pas encore la réforme, ça viendra, c'est l'étape qui permet de dire voilà ce qui doit changer, pourquoi et comment. Ce que le projet de loi propose ne concerne pas le gouvernement en place, ne concerne pas seulement le gouvernement en place, il coule dans le bronze les principes fondamentaux qui vont guider le futur gouvernement aussi dans leur action. Ce n'est pas une initiative partisane, mais place la gouvernance du pays dans les girons du respect des uns et des autres. Madame la Présidente, nous saisissons aujourd'hui une belle opportunité. Les dernières élections ont donné à cette législature la majorité nécessaire pour apporter des changements fondamentaux dans la façon dont nous voulons conduire notre vie politique, économique, sociale et culturelle. Ce gouvernement fonce dans le même sens. Le projet de loi présenté par le Premier ministre définit clairement les champs d'intérêt pour les futurs amendements. Les orateurs avant moi qui m'ont précédé ont déjà parlé beaucoup. Je ne vais donc pas parler de la consécration du principe de la liberté d'expression avec un Freedom of Information Bill à la clé, ce qui est une avancée démocratique majeure. Il ne s'agit pas d'un cadeau à ce métier d'informer, mais simplement de créer les conditions dans lesquelles les journalistes et les gens qui travaillent avec l'information peuvent exercer leur métier, y compris avoir l'accès à l'information. Je ne veux pas parler de la création d'une commission qui serait chargée de nommer des dirigeants à des fonctions stratégiques. Une telle instance, si elle fonctionne bien, assurerait la nomination des personnes crédibles, qualifiées, compétentes, propres à des postes de responsabilité. Je ne veux pas parler du droit de rappel des élus, la disqualification en cas d'abus de confiance. Madame la Présidente, je ne veux pas parler de l'idée de mettre fin au transfusisme au sein de notre Parlement, ce phénomène détestable qui a fait fi de la volonté des électeurs à maintes reprises. Je ne vais pas parler d'un éventuel mode d'élection du président par un collège électoral qui garantira que ce premier personnage de l'État n'est pas assouvi à aucun parti politique, ce qui va évidemment dans le bon sens. Je ne vais pas parler non plus de la possibilité d'ouvrir la voie à des recours collectifs devant la justice, ce qui est une excellente chose. Ce dont je vais parler ici, c'est pourquoi tout d'un coup, la révision de la Constitution est devenue importante et pressante. Ils sont nombreux, nos compatriotes, qui accueillent cette initiative
avec un certain scepticisme. Cette réserve a une cause, la lassitude. On a eu des commissions dans le passé, des consultations et des rapports qui dorment dans les tiroirs. Et dans la vie quotidienne, les gens attendent encore de soulagement sur le coût de la vie, l'accès à la justice, l'accès au logement. Il faut respecter cette lassitude qui est légitime. Madame la Présidente, cette lassitude, ce n'est pas seulement ce sentiment que ça ne marche pas. C'est aussi l'idée que de rien ne peut marcher, que tout le système est pourri, que seul le langage possible est la dénonciation permanente. Nous devons des réponses à ces inquiétudes en disant que l'ancrage de notre pays dans un modèle démocratique est une exigence. Il faut faire comprendre à nos concitoyens que nos libertés, nos droits de vote, notre liberté d'expression, notre droit à la justice, l'égalité des chances, tous garantis par la Constitution, par une Constitution renforcée, sont tout aussi importants que le droit à l'alimentation, à l'éducation, au logement, au travail, à la sécurité, à la protection. Madame la Présidente, la frustration fait les lits aux dérives autoritaires. Une Constitution renforcée, après l'exercice qui commence aujourd'hui, qui a commencé l'autre jour, une Constitution renforcée y fera barrage. Aux élections générales de 2024, nos compatriotes ont dit non aux violations diverses de nos libertés par l'ancien régime. Durant la période 2014 à 2024, ils en ont pris plein la poire. Élections renvoyées, journalistes arrêtés pour la moindre critique, télévision nationale devenue His Master's Voice, réseaux sociaux sous surveillance. Pour faire taire ses opposants, l'ancien régime a même eu recours au drug planting accusant des innocents de trafic. Les tontons Macoutes et les barons de la drogue faisaient la loi. Le cahier des charges de la commission qui proposera la modernisation de notre Constitution abordera heureusement l'idée d'instituer une division spéciale au cours de la Cour suprême pour traiter les violations des droits de l'homme. L'idée étant de mettre un frein définitif aux abus. Madame la Présidente, il faut prendre les dérives autoritaires au sérieux. Les tendances sont bien marquées, non seulement on l'a vu avec l'ancien régime, les tendances sont bien marquées dans le monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Selon l'Institut Vie Démocratie de l'Université de Göteborg, la régression globale de la démocratie est évidente. 74% de la population mondiale, soit 6 milliards de personnes vivent désormais sous un régime autocratique. Madame la Présidente, puisque le projet de loi présenté par le Premier ministre que nous discutons maintenant donne une marge de manœuvre à la Commission de faire d'autres propositions d'amendement pour moderniser, renforcer la Constitution, je souhaite ici en faire deux. Le premier est politique. Il faut faire barrage au populisme. Les phénomènes gagnent la planète entière et il y a des populistes comme Donald Trump qui est arrivé au pouvoir avec des conséquences que nous connaissons. En France, le Rassemblement national se trouve à la porte de l'Élysée. Au Royaume-Uni, le Reform Party des Farage vient de faire des ravages aux récentes élections régionales. En Allemagne, l'AfD gagne dangereusement du terrain. Chez nous aussi, les populistes sont à l'œuvre. Le populisme attaque les piliers de la démocratie. Il remplace l'argument par l'invective, il remplace la procédure par l'urgence, il remplace la responsabilité par le coup de gueule. Le risque, c'est de sortir du jeu démocratique pour entrer dans une logique de confrontation permanente. Et une société qui ne peut pas réviser ses règles en commun est une société qui se fige, qui se fracture.
la Constitution, la nouvelle Constitution sur laquelle nous allons travailler maintenant, devrait faire barrage à ceux qui promettent monts et merveilles. Le populisme donne des faux espoirs en faisant des promesses qui ne sont pas réalisables et se nourrit de la haine et de la négativité. Le populisme chez nous, Madame la Présidente, c'est le mauvais procès d'intention de la part de l'une qui voit un docteur Amoulam président à vie. Le populisme, c'est d'entendre un autre promettre de revenir en arrière avec la réforme du système de pension universel à l'encontre de tout bon sens. Le populisme, c'est distribuer de l'argent qu'on n'a pas. Le populisme, c'est de voter une loi hier et de ne pas l'assumer aujourd'hui sur fond de rancœur. Le populisme, c'est il n'y a qu'à. Madame la Présidente, ce n'est pas de la bonne guerre, c'est quand le populisme est destructeur. Je suis effaré de constater une réaction populaire tout récemment, de constater la négativité qui prévaut dans le pays. Il y a 2 semaines, la Central Water Authority a annoncé un plan d'amélioration de distribution d'eau à hauteur de 2,9 milliards de roupies. Quelle bonne nouvelle! D'autant plus que les travaux auront lieu dans ma circonscription. Je suis encore effaré de noter la négativité autour de cette initiative qui entend résoudre les problèmes d'eau que nous connaissons dans le Nord, et c'est grave. Il y a même une personne qui assume des responsabilités, qui a osé dire « est-ce qu'il robinet pour un or ?» Ma deuxième proposition, Madame la Présidente, concerne l'économie. Dans un passé très récent, le Premier ministre en a parlé la semaine passée, nous avons vu les excès en matière de dépenses publiques. En matière de dépenses publiques, et nous sommes là vraiment endettés jusqu'au cou. C'est criminel d'emmener le pays jusque-là. C'est criminel dans la mesure où une telle extravagance met en péril non seulement la population du jour, mais compromet aussi les générations futures. Nous savons comment la dette publique est passée de 58% du PIB en 2014 pour atteindre le taux faramineux de 90% en 2024, 89%. C'est du danger public. Je plaide, Madame la Présidente, pour une clause constitutionnelle frein à l'endettement pour fixer un taux maximal de 60%, ce qui nous obligera à ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Madame la Présidente, réformer, moderniser la Constitution, c'est un acte de responsabilité, comme dit le Premier ministre. Merci. Je vous remercie surtout d'avoir respecté le temps. Honourable Duval. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, constitutional reform is far too important to become another endless consultation exercise, another report gathering dust in a drawer, or merely another public relation exercise. There's a famous saying, Madam Speaker, if you want to bury an issue, appoint a commission. Another says, nothing is more permanent than a temporary commission. Madam Speaker, that is precisely why there is today a legitimate concern that many have that this, unfortunately, may be the case. Why is that, Madam Speaker? Because this government was elected with an overwhelming majority, with a historic mandate, a clear and unequivocal promises being made on constitutional reform. The government program itself, Madam Speaker, promised constitutional reform within 6 months of the elections. Yet, 1.5 years later, we are still here discussing the modalities of a commission. Madam Speaker, the issue is therefore not whether constitutional reform is necessary. That is, we know it. Nor is it whether some constitutional reform genuinely require deep consultation, expert
constitutional reflection and broad national participation. They absolutely do, Madam Speaker. The Constitution is sacred. It is the backbone of our republic. In many respects, it is as fundamental to a nation as a birth certificate is to an individual. And, Madam Speaker, credit must be given where credit is due. Constitutional reform should never be bought behind the back of the electorate through disguise or without democratic legitimacy and broad national consensus. When dealing with difficult and complex constitutional questions, the most democratic approach is often to appoint a Constitutional Review Commission, to hold public hearings, to engage in broad consultations, and to have meaningful participation at a national level. We are not the first country, however, to choose this path to constitutional reform. And, Madam Speaker, the issue here, the real issue, is will this commission become a genuine mechanism for constitutional reform or merely a mechanism for constitutional delay? And that is a valid question. Because without strict deadline, without a staged implementation roadmap, without mandatory interim reporting, given the broad status that has been given, the broad Section 4, and without clear implementation objectives, then there's a risk, Madam Speaker, that the process simply drifts indefinitely. And that is not theoretical. Mauritius has seen, Madam Speaker, its fair share of commissions, reports, consultations, and reform exercises, which ultimately produce little to no concrete implementation. I think here, in particular, of the countless recommendations made by the Truth and Justice Commission, which for many years now have largely remained in the drawer without any meaningful implementation. This is precisely why, Madam Speaker, timelines, interim reporting, and clear reform objectives are absolutely essential. The terms of reference under Section 4 are extraordinarily broad, Madam Speaker, and no country embarking on serious constitutional reform have left such a process so entirely open-ended. In fact, when we examine the comparable constitutional reform processes across the Commonwealth, virtually all of these countries had imposed strict timelines upon their own respective constitutional review commissions. For example, Madam Speaker, Australia, it embarked on a complete constitutional review and had set 2.5 years, 2.5 years as a deadline. Barbados, 6 months for its parliamentary reform and 15 months for its constitutional reform. Tanzania, the Gambia, 18 months for deep constitutional reforms. Kenya, 12 months, Madam Speaker. Mauritius should not become the exception. And this is why, Madam Speaker, I humbly suggest 3 things. First, that there is an interim report dealing with the less complex reforms within the next 3 to 6 months. Then, after that, periodic interim report if necessary. And finally, and that is the most important, a final report within a maximum of 18 months as from the inception of the Commission, so as to allow government, Madam Speaker, to finalize draft constitutional amendments by the end of next year and bring constitutional amendments to Parliament by at latest, mid-2028. Otherwise, there is a risk that this entire process ultimately produces nothing more than a PR exercise. Once the Commission has completed its work, Madam Speaker, in my opinion, it no longer has a raison d'être. It should become functus officio, stand dissolved thereafter. Otherwise, this Commission would risk becoming yet again another permanent institution with no clear point, no clear endpoint, no meaningful implementation outcome, a money pit
for endless wastage of public funds. Madam Speaker, in my view, there are two different categories of reform to be brought in Section 4 when we look at the objects of Section 4. Some reforms genuinely require deep constitutional reflection, expert consultation, and broad national consensus. Others are already mature, already been studied, and capable of implementation immediately in the very short term. And that is why I believe, Madam Speaker, that this bill is making a fundamental mistake, because Section 4, as it stands, throws everything together in one enormous constitutional basket, which risks paralyzing reforms which could and should be implemented rapidly. The longer-term reforms, Madam Speaker, these reforms include, for example, the electoral system, reform of our electoral system, to introduce proportional representation, more equitable delimitation of constituencies, the right to recall, anti-defection provision, political financing, strengthening of safeguards of the electoral process. These, I believe, it falls in the category of the long-term reforms. These also include the review of the DPP and of the institution, new generation rights, the rights of nature, environment, ecological rights, the enshrinement of the values of peace, justice, and liberty, all of that, freedom of information, in my view, are complex constitutional questions affecting the very architecture of the state itself. And therefore, they would justify the serious consultation, the expert constitutional work, the comparative analysis, and the broad national participation. Une commission pour étudier sérieusement et en profondeur ces questions, tant mieux, Madame la Présidente. But other reforms do not justify years of endless consultation. Some reforms are already matured, widely discussed, and capable of parallel legislative implementation immediately. Those include the creation of the new Court of Appeal and a constitutional division of the Supreme Court, the stronger protections for fundamental rights, the strengthening of the constitutional right to privacy, the Senior Appointments Committee, Senior Official Appointments Committee, the disability protections and inclusions, the mandatory holding of local elections, and the reforms to the Public Appeal Bodies Tribunal. In my view, 3 to 6 months would be more than sufficient for the Commission to issue, albeit on an interim basis, a report on those. Madam Speaker, let me begin now with the judiciary. The government programme states, at paragraph 58, a superior court of appeal, as recommended in Lord Mackay's report, will be established. However, when you read section 4K of this bill, it merely refers to the creation of a court of appeal within the Supreme Court. And there is a huge difference. This is not at all what Lord Mackay had proposed. He proposed a distinct, independent, institutionally separate Court of Appeal, with its own judges, its own staff. Why? To strengthen judicial independence, to reinforce public confidence in the judiciary, and to improve the quality and consistency of appellate decision. Lord Mackay himself observed that the present system, where judges frequently hear appeals against decisions of their colleagues within the same court structure, could create at least the perception that judges may, consciously or unconsciously, stand by each other. These are not my words. These are Lord Mackay's words. Therefore, Madam Speaker, government, whether it genuinely intends or not to implement Lord Mackay's recommendation, here what it is doing, it is bringing merely a diluted version of it, because the wording that has been chosen within as opposed to superior makes all the difference, Madam Speaker. As regards the proposed constitutional division, I fully agree, Madam Speaker, that it should ideally derive its authority directly from the Constitution itself, unlike ordinary divisions of the Supreme Court as we have today. But both reforms, Madam Speaker, both reforms should not simply be buried within a constitutional process that may last years on years.
and should be taken swiftly. Madam Speaker, the right to privacy. As regards the strengthening of constitutional right to privacy, as it stands under Section 9 of the Constitution, it is now more than urgent and necessary, more than ever, to come with appropriate protection and to now encompass communications, personal data, and digital privacy rights. But what is equally important and urgent for government, Madam Speaker, is to proceed in parallel right now with specific legislation regulating state surveillance, interception of communication, monitoring powers, and criminal sanctions, and that is the very important part, for misuse and abuse thereof. Most Commonwealth jurisdictions, Madam Speaker, already have such legislations in place. I said last time, in the UK, the Investigatory Powers Act 2016. In other countries of the Commonwealth, small islands like Mauritius, Jamaica, Barbados, St. Lucia, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, you have the Interception and Communications Act. Mauritius should not lag decades behind, and now is more than ever important to do so. Madam Speaker, provisional charges. The daily abuse by investigative authority of the system of provisional charges, Madam Speaker, remains one of the greatest injustices affecting ordinary citizens of this country. The system of arrest first, investigate later, cannot continue indefinitely. There are reportedly, Madam Speaker, up to 205,000 ongoing inquiries by the police as at 30 June 2025, unresolved inquiries, according to the Director of Audit, many of whom have laid provisional charges upon accused parties who've seen their rights of movement restricted, travel bans, and mandatory reporting obligations to police stations being imposed upon them. Many persons, Madam Speaker, remain provisionally charged for years without resolution. I myself have a PQ on this issue coming next Tuesday, addressed to the Attorney General. The Police and Criminal Justice Bill, promised by this government, which has been collecting dust since 2012, can no longer sit in the AG's drawer. Madam Speaker, the electoral reform, one of the most sensitive constitutional issues. Ever since independence, successive governments have repeatedly promised deep electoral reforms. And I fully accept that broad consultation is necessary. The bill refers to political financing, anti-defection provisions, right to recall, strengthening of powers and independence of the Electoral Commissioner. It remains silent, however, on other central pillars of the reform. In his speech, the Honourable Prime Minister did refer to proportional representation and to the electoral reform, but those appear nowhere in the bill, Madam Speaker. And these matters are far too important to remain vague or merely implied. There is also other fundamental issues that needs to be taken, that of a fairer, more balanced and more equitable delimitation of constituencies in terms of geographical size and voter population. That issue has received very little attention so far, yet it is an essential component of any serious electoral reform. Madam Speaker, the DPP's independence. I appreciate the words of the Prime Minister on the role played by the leader of the PMSD in defending the independence of the office of the DPP. History cannot be rewritten, Madam Speaker. Sir Gaëtan Duval himself knew perhaps more than anyone else the dangers that arise when prosecutorial powers fall under the political influence and control of the government of the day. Who can forget, Madam Speaker, the events of 1989? Who can forget when Sir Gaëtan Duval was arrested and prosecuted for purely political motives? Who can forget how the prosecutorial machinery of the office of the DPP had become relentlessly focused upon securing his convictions at all costs for political ends? Madam Speaker, who can forget that the DPP at that time then became Attorney General? Madam Speaker,
The Prime Minister may not know him himself, but the Commissioner of Police at that time and the person who had presided over the preliminary inquiry had later come to apologize in person to Sir Gaetan for their roles in that sordid affairs. And those are the things that profoundly marked the PMSD and deeply reinforced our conviction as to the absolute necessity for prosecutorial independence. And years later, Xavier Duval, but not alone, and all the members of the PMSD, first time in the history of this country, all 12 ministers, MPs, and private parliamentary secretaries resigned in solidarity. All 12. I myself was Deputy Speaker, Madam Speaker, and I resigned because that is how we feel about the independence of the DPP. And without the resignation of all 12, if it had been just a few of us, then it would have changed nothing to the sore of the DPP then and the DPP now, who would surely not have been in office to date. So that is what deprived government of its three-quarter majority, that collective resignation. Madam Speaker, why is that? Because whatever the flaws of an individual DPP, as a human being, and we are all flawed, it is infinitely preferable, Madam Speaker, to have an independent DPP than one operating under the whims, pressures, and caprices of government. Madam Speaker, I will. Please. The last point, and I conclude. Electoral College. The amendment has been circulated by the Prime Minister. Madam Speaker, I think that I fail to see, Madam Speaker, how the appointment of the President through an Electoral College would derive greater legitimacy than direct acceptance by the electorate itself. Parties should instead, Madam Speaker, be compelled prior to election day to disclose the names of the persons proposed to occupy the offices of President, Prime Minister, Deputy Prime Minister, and perhaps also the Minister of Finance. That, in my respectful opinion, would be far more democratic and transparent. Madam Speaker, to conclude, there are many issues to talk on, flaws of this bill. There is no quorum, no qualification criteria, no voting mechanism, no true independence stated expressly from government. But be that as it may, time is of the essence. Like this Commission's work, I do not doubt government's good intention in bringing forward this bill. But, Madam Speaker, good intentions alone do not produce constitutional reforms. Implementation does. That is why I reiterate my proposals that the bill be amended now to impose a strict deadline of 18 months. First of all, to come with a final report, to require interim and the final report to be made public, Okay. Duty on the President to make the report public, for the report to be laid on the table of the National Assembly and be subject of debate by this House. For clarity of Section 4K in relation to the superiority and independence of the Court of Appeal, as well as what I said, express provision for the reform of our electoral system. This Commission, Madam Speaker, to conclude, and I thank you, cannot become a shield. Especially as you can give your amendments later. Yes. This Commission, Madam Speaker, cannot become a shield behind which government hides if it ultimately fails to deliver upon the clear and unequivocal promises of constitutional and electoral reform made in 2024. Now They gave this government a mandate to deliver, and that is ultimately with what this government will be judged upon. Okay. Thank you, Madam Speaker. Yes, Honourable Junior Minister Parapan. I'm trying to be as lenient as I can to everyone. I'm noting the time. Madame la Présidente, l'honorable Rametoria se demandait pourquoi il y a autant de négativité dans le pays. Et après avoir écouté l'intervention du Chief Whip, je crois qu'on comprend pourquoi. Non, pas de chiffre. Ah, Le whip de l'opposition. Du whip de l'opposition. Mes excuses. M'excuse.
Parce que le seul truc positif qu'il a retenu de l'intervention du Premier ministre, c'est quand le Premier ministre a félicité son parti et son papa. Et moi aussi. Donc, autant dire que ce fut un discours assez égocentrique. Madame la Présidente, notre Constitution n'est pas figée depuis 1968. Elle a été amendée à de maintes reprises depuis l'avènement d'une île Maurice indépendante, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des moins bonnes raisons. Parmi les avancées notables, on note l'âge du vote qui passe de 21 ans à 18 ans en 1975, l'accession au statut de République en 1992, l'autonomie de Rodrigues, comme l'a mentionné l'honorable Etoiria en 2001, ou encore le mini-amendement constitutionnel de 2014. Et parmi les moins bonnes, on retrouve le renvoi des élections générales de 1972, ou encore l'amendement de 2002 qui permet de détenir un citoyen pour 36 heures incommunicado en relation avec la Prevention of Terrorism Act. Amendement qui avait d'ailleurs précipité la démission du président et du vice-président d'alors. Loin de moi, Madame la Présidente, la prétention de réécrire l'histoire, c'est uniquement une piqûre de rappel des événements qui ont marqué l'histoire de notre pays à travers des amendements à notre Constitution. Ce qui ressort principalement de ces amendements passés, c'est qu'ils ont été introduits de manière chirurgicale, au gré de conjonctures politiques, géopolitiques ou juridiques spécifiques. Et c'est en cela que le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui, le Constitutional Review Commission Bill, a le potentiel de rompre avec les amendements constitutionnels chirurgicaux du passé. Pour la première fois de notre jeune histoire, nous ouvrons la porte à une refonte élargie, structurelle et moderne de notre Constitution. Dans son intervention sur le Constitutional Review Commission Bill mardi dernier, le leader de l'opposition a dit, et je cite, « Je suis contre le fait que le gouvernement et les partis de l'alliance gouvernementale imposent les propositions dans ce projet de loi à la commission qui va être mise sur pied. Je m'oppose à un processus qui commence à l'envers, qui impose un agenda au lieu d'écouter le peuple. » Fin de citation. Madame la Présidente, l'honorable leader de l'opposition se trompe, comme souvent, sur toute la ligne. On pourrait même dire qu'il nage en plein délire. Les termes de référence de cette commission n'ont pas été élaborés dans des salles fermées par des technocrates, contrairement à ce qu'il affirme. Elles ne sont certainement pas non plus le fruit d'un plat concocté par la cuisine d'un État parallèle, loin des yeux de la population. Non, Madame la Présidente, les termes de référence de cette commission reposent sur une validation populaire. Elles émanent d'un engagement de l'Alliance du changement pris pendant la campagne électorale de 2024. Les 18 propositions qui vont être examinées par le Constitutional Review Commission Bill, une fois que la loi est votée, ces 18 propositions figuraient toutes dans le programme électoral de l'Alliance et elles ont été plébiscitées massivement par l'électorat en novembre 2024. Madame la Présidente, pour nous, les papillons de résistance et alternative,
ce projet de loi revêt une importance capitale. Ce n'est pas un projet de loi comme les autres. Il incarne dans bien de façons l'ADN et la raison d'être de mon parti politique. Le 10 octobre 2024, l'accord électoral entre Résistance et Alternative et les autres membres de l'Alliance du Changement, notamment le Parti travailliste, le MMM et les Nouveaux démocrates, a été officiellement signé au Hennessy Park à Eben par les leaders respectifs de l'Alliance. Cet accord électoral reposait sur 12 points et il avait été conclu après plusieurs semaines de négociations. Séance de négociation où le sujet principal de discussion était les grandes réformes systémiques à apporter en cas de victoire. Cet accord, je l'ai entre les mains, enfin j'ai une copie entre les mains aujourd'hui, et avec votre permission, je voudrais lire le préambule du point 2 de l'accord qui s'intitule « Le changement du système politique pour une République de Maurice 2.0 ». Les 4 parties en discussion sont d'accord qu'un changement de gouvernement seul n'est pas suffisant. Ce changement se doit d'être accompagné d'une politique de transition visant la transformation structurelle de fond de la politique et de l'administration de la vie publique au sein de la République pour un meilleur vivre ensemble au sein de la société. Ces propositions de changement systémique visent à donner plus de pouvoir au peuple afin qu'il soit en capacité de mieux défendre ses droits et aussi ceux de la nature en y étant le garant. Sur les 18 propositions qui vont être examinées par la Commission, la moitié proviennent de l'accord électoral signé entre Résistance et Alternative et les autres partenaires du changement. Alors que pour certains, ces propositions sont accueillies comme de beaux slogans progressistes, pour les activistes de Résistance et Alternative et pour les milliers de citoyens engagés qui se sont impliqués dans de nombreux combats citoyens sur les dernières années, les propositions qui vont être évaluées par la Commission représentent beaucoup plus que de simples slogans. Elles représentent le fruit de plusieurs combats. Derrière chacune des propositions, il y a un vécu, une mise en mouvement, une prise de conscience et malheureusement souvent un sentiment d'injustice qui prévaut, voire même un sentiment d'impuissance. Prenons la proposition de Public Interest Litigation. En 2019, 3 membres de Résistance et Alternative saisissent le Environmental and Land Use Appeal Tribunal pour contester l'octroi d'une EIA license à un groupe hôtelier à Les Salines, Rivière-Noire. Le projet allait empiéter sur les wetlands 76, un wetlands de catégorie 4, un trésor naturel vivant. Eh bien, figurez-vous que 7 années plus tard, la question de notre droit d'agir n'est toujours pas tranchée. Après que le tribunal de l'environnement ait initialement mis de côté notre action en justice par manque du fameux locus standi, la Cour suprême a renversé ce jugement et nous revoilà donc devant le tribunal de l'environnement 7 années après, attendant toujours que le cas soit pris sur les merits. Madame la Présidente, nous avons hérité en 1968 d'une constitution qui favorise outrancièrement les possédants terriens et les puissants d'alors.
Comment pouvait-il en être autrement? Nous ne sommes certes plus une colonie depuis 1968, mais à travers notre Constitution, l'esprit du colonialisme perdure toujours. En ce qu'il s'agit de la proposition d'introduire des class actions, permettez-moi de partager le cas de ces 1762 citoyens habitant principalement dans la région sud-est de l'île, des victimes directes de la marée noire qu'a engendré l'échouage du Wakashio. Lorsque ces citoyens ont tenté d'être partie prenante dans une action juridique mise par les intérêts japonais afin de limiter les réclamations, leur demande a été déboutée en Cour suprême. Dans son jugement, le juge Kamsing conclut comme suit, et je cite, « In essence, since the applicants are solely relying on the basis of the affidavit of their attorney at law, who is acting in his capacity as mandataire ad litem, their interests are barely sufficient, and they are, in effect, entering a class action or a public interest litigation, which is a procedure unknown to our legal system. » Voilà encore notre exemple probant de l'incapacité de nos cours de justice de statuer sur des cas où des crimes réels ont été commis. À la question de savoir si ces 1762 citoyens pourront un jour être dédommagés, il faudra attendre. Faute de choix, l'affaire va être maintenant portée devant la justice japonaise qui reconnaît, elle, les class actions. Mais il semble anormal qu'il faille demander à la justice japonaise de statuer sur un crime commis sur le territoire mauricien. Madam Speaker, the bill has the potential to revolutionize our society. Its scope is far-reaching and can be split into three core categories. Firstly, rights expansion. Secondly, institutional and judicial restructuring. And thirdly, political integrity. Enshrining rights to the environment, technology, health, and education moves Mauritius from a framework of purely negative rights to positive rights. The 1968 Constitution is a classic first-generation document. It focuses primarily on negative liberties, what the state cannot do to its citizens, prohibiting the state from arbitrarily arresting you, censoring you, or seizing your property. The proposed amendments under Section 41A introduce new generation rights. This alters the social contract entirely. Citizens are no longer just individuals whom the state must leave alone. They become stakeholders who have a constitutional right to demand state action on environmental health, digital privacy, and equitable public services. It also redefines the concept of who hold rights. For the last 58 years, Mauritian law has viewed the environment through an anthropocentric lens. Nature is property to be managed or exploited by humans. Granting nature its own constitutional rights shifts the nation's legal foundations from an ego-driven model to an eco-driven model. It places Mauritius on the absolute frontier of global constitutional innovation. The bill also proposes to rewire the power mechanics. To use an IT analogy, a true version upgrade fixes the design flaws of the original software. The 1968 Constitution left several loopholes that allowed for the centralization of political power. The bill targets some of these vulnerabilities by recommending a senior officials appointment committee. It dilutes, yes, it dilutes
the Prime Minister's absolute discretion over the appointment of heads of crucial public institutions, and that is a very welcome move. Also, by considering new provisions for anti-defection, political financing transparency, and the groundbreaking right to recall, it could usher a new era for the political class to not treat the 5-year mandate as a blank check given by the electorate, and it significantly alters the accountability of the political class. Madam Speaker, on Sunday, 10th March 2012, more than 14 years ago, on the eve of the 44th celebration of the independence of Mauritius and the 20th year anniversary of our republic, a march was held in the streets of Port Louis. It was called La Marche Dismas vers une nouvelle République. Hundreds of citizens rallied and took to the streets to demand constitutional change. This march was initiated by the following organizations: Résistance et Alternative, Bloc 104, MAAU 2025, Awake from the University of Mauritius, the General Workers' Federation, Syndicat des Pêcheurs, and the Center for Alternative Research and Studies. Ce jour-là, Madame la Présidente, nous avons marché pour une nouvelle République et une nouvelle Constitution basée sur 5 principes fondamentaux. 1. Le non-communalisme. 2. Le respect des droits de l'homme pour tout le monde. 3. La démocratie participative. 4. Une justice économique et sociale. Et 5. Le respect et l'harmonie avec la nature et l'écologie. Ces 5 principes sont aujourd'hui les valeurs officielles de Résistance et Alternative. Madame la Présidente, la roue de l'histoire n'est pas figée non plus. Elle tourne inexorablement, même si parfois on voudrait que cela aille plus vite. En fouillant dans les archives aux petites heures ce matin, je suis tombé sur la photo d'une pancarte que j'avais fabriquée à l'occasion de la marche Dismas vers une nouvelle République en 2012. Je m'étais inspiré de ces quelques mots prononcés par le révérend Martin Luther King en 1963, mais j'avais pris la peine de collectiviser son message. La pancarte lisait donc « We have a dream ». Et d'ailleurs, j'ai une copie avec moi ici. Et cette pancarte que j'avais laissée traîner dans les bureaux de la GWF à Port-Louis fut accrochée au devant du véhicule qui ouvrait la marche vers une nouvelle République. Yes, back in 2012, we had a dream. And today, I am proud to say that this dream for a new constitution and a second Republic of Mauritius is still very much alive. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, we will break for half an hour.
Honourable Curé. Monsieur le vice-président, merci de me donner l'occasion d'intervenir sur un texte de loi qui touche au fondement même de notre République, le Constitutional Review Commission Bill. Ce débat dépasse les clivages politiques habituels. Il ne s'agit pas d'un projet de loi parmi tant d'autres, mais d'un exercice qui engage l'avenir institutionnel de notre pays, la solidité de notre démocratie et la relation entre l'État, les institutions et les citoyens mauriciens pour les décennies à venir. Une constitution n'est pas un simple document juridique. Elle constitue le socle de notre vivre ensemble. Elle fixe les limites du pouvoir, protège les libertés fondamentales, garantit l'équilibre institutionnel et reflète les valeurs auxquelles une nation choisit d'adhérer. C'est précisément pour cette raison qu'une réforme constitutionnelle exige prudence, humilité, responsabilité et surtout un large consensus national. À ce titre, Monsieur le Vice-président, on nous parle sans cesse d'unité nationale, de vivre ensemble et de solidarité. Mais la réalité dans le pays raconte une toute autre histoire. Derrière les grands discours, trop de citoyens se sentent exclus, ignorés ou traités différemment selon leurs opinions, leur origine ou leur situation sociale. Cette hypocrisie, Monsieur le Vice-président, fragilise la confiance du peuple envers nos institutions. On ne peut pas prêcher l'unité tout en laissant grandir les divisions et les injustices au quotidien. L'unité nationale ne doit pas être un slogan politique utilisé quand cela arrange. Elle doit se traduire par des actes concrets, par l'égalité de traitement et par le respect de chaque citoyen. Sinon, les mots perdent leur sens et le peuple finit par ne plus y croire. C'est l'occasion, Monsieur le Vice-président, pour corriger les erreurs et bien faire les choses. Je tiens d'emblée à reconnaître que plusieurs dispositions de ce projet méritent considération. La volonté affichée de moderniser certaines institutions, de renforcer certains droits fondamentaux ou encore de clarifier certains mécanismes démocratiques peut être saluée sur le principe. Mais, Monsieur le Vice-président, au-delà des intentions affichées, plusieurs réserves sérieuses demeurent. La question essentielle n'est pas uniquement de savoir ce que le gouvernement souhaite changer, mais dans quel esprit ces changements sont proposés et selon quelle méthode ils seront mis en œuvre. Le Constitutional Review Commission Bill ouvre un débat essentiel sur la manière d'élire le président de la République, mais il laisse subsister un flou préoccupant quant au fonctionnement concret du collège électoral appelé à effectuer ce choix. La composition exacte de ce collège, les critères de représentation, les modalités de vote et les garanties d'indépendance demeurent insuffisamment définis, ce qui risque d'alimenter les interrogations et les contestations. Si l'objectif, Monsieur le Vice-président, est de renforcer la légitimité et le caractère consensuel de la fonction présidentielle, alors la transparence du mécanisme doit être clairement établie dès le départ. Dans cette logique, il serait également pertinent d'envisager une approche similaire pour le poste de speaker, afin de consolider davantage l'impartialité et l'autorité de cette fonction clé de notre démocratie parlementaire. La confiance des citoyens dans les institutions dépend avant tout de leur indépendance et de leur crédibilité. La création d'un comité de nomination pourrait constituer une avancée importante. Toutefois, le projet demeure encore imprécis
sur plusieurs garanties essentielles. Sa composition exacte, les mécanismes de contrôle, les critères de nomination et les protections contre toute influence politique. Le pays, Monsieur le Vice-président, ne souhaite pas une simple réforme de façade. Les Mauriciens veulent des institutions véritablement indépendantes, protégées contre toute forme d'ingérence partisane. Monsieur le Vice-président, je salue également la volonté d'inscrire dans la Constitution l'obligation de tenir régulièrement les élections municipales et villageoises. Les collectivités locales, nous le savons tous, jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des citoyens mauriciens. Pendant trop longtemps, les reports successifs des élections locales ont créé un malaise démocratique et affaibli la confiance du public. Constitutionnaliser leur tenue régulière représente donc une avancée importante. Mais cette disposition devra être accompagnée de garanties concrètes afin qu'aucun gouvernement futur ne puisse contourner l'esprit démocratique de cette réforme. Monsieur le Vice-président, je souhaite également exprimer des réserves importantes concernant les dispositions anti-défection. Oui, le transfugisme politique peut parfois affaiblir la stabilité gouvernementale et trahir le mandat des électeurs. Mais nous devons aussi préserver un principe fondamental de la démocratie parlementaire, la liberté de conscience des élus. Un parlementaire ne peut devenir prisonnier absolu d'un appareil politique. Toute législation anti-défection doit être soigneusement encadrée afin d'éviter qu'elle ne soit utilisée pour étouffer les voix dissidentes, imposer une discipline aveugle ou affaiblir le rôle indépendant des parlementaires. Ne dit-on pas, Monsieur le Vice-président, vox populi, vox dei, la voix du peuple et la voix de Dieu. Le peuple élit ses représentants, sous une bannière, certes, mais rien n'empêche un élu de poursuivre son travail et représenter ses mandants efficacement sans faire partie de la même équipe. Monsieur le Vice-président, concernant la création d'une cour d'appel et d'une division constitutionnelle spécialisée de la Cour suprême, l'objectif d'améliorer l'efficacité judiciaire est compréhensible et mérite considération. Dans un État de droit moderne, la justice doit être indépendante, accessible et rapide. Cependant, le projet reste relativement silencieux sur les moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ces nouvelles structures. Ressources humaines, capacités administratives, autonomie institutionnelle et mécanismes garantissant leur efficacité réelle. Créer de nouvelles institutions sans leur donner les moyens adéquats risquerait d'alourdir davantage notre système judiciaire au lieu de le renforcer. Monsieur le Vice-président, je souhaite également attirer l'attention de cette Chambre sur une question fondamentale, celle du calendrier et de la capacité réelle du gouvernement à mener à terme une réforme aussi vaste et complexe. Une réforme constitutionnelle sérieuse ne peut être précipitée. Elle exige du temps, des consultations approfondies, des travaux techniques rigoureux et surtout un véritable consensus national. Or, le projet qui nous est présenté aujourd'hui ouvre des chantiers institutionnels extrêmement importants. Réforme des nominations publiques, réorganisation judiciaire, nouveaux droits fondamentaux, dispositions anti-défection, réforme électorale et renforcement des institutions démocratiques. Toutes ces questions, Monsieur le Vice-président, nécessitent des débats approfondis et une réflexion dépassant les considérations politiques immédiates. Le pays est donc en droit de s'interroger. Quel est le calendrier réel de ces réformes? Quel engagement le gouvernement prend-il quant à la mise en œuvre des recommandations de la Commission? Existe-t-il une feuille de route claire, transparente et réaliste? De même, le projet de loi ne donne aucune indication sur la composition de la Commission.
Va-t-on faire appel à des légistes d'expérience renommés? Je l'espère, Monsieur le Vice-président. Nous devons ainsi éviter qu'une réforme constitutionnelle ne devienne un exercice théorique sans application concrète ou pire encore, un simple outil politique destiné à produire des annonces sans véritable volonté d'aboutir. Le peuple mauricien mérite de la clarté, de la transparence et des engagements précis. Car lorsqu'on touche à la Constitution, l'essentiel n'est pas seulement d'annoncer des réformes. L'essentiel est d'avoir la capacité, la cohérence et la volonté politique de les mettre en œuvre dans l'intérêt supérieur du pays. Ce projet de loi, Monsieur le Vice-président, évoque également l'introduction de nouveaux droits fondamentaux liés notamment à l'environnement, à la technologie, à la santé, à l'éducation et aux droits sociaux. Cette réflexion est nécessaire. Les défis de 2026 ne sont plus ceux de 1968. Les nouvelles technologies soulèvent des questions majeures concernant la protection des données personnelles, la vie privée, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Le changement climatique constitue une menace réelle pour les petits États insulaires comme Maurice. Mais là encore, il convient, Monsieur le Vice-président, d'être prudent. Inscrire de nouveaux droits dans la Constitution ne suffit pas. Encore faut-il garantir leur application effective et leur justiciabilité réelle. Un droit purement symbolique, sans mécanisme concret de protection, risque de demeurer une promesse sans portée réelle pour les citoyens. Monsieur le Vice-président, l'une des principales lacunes de ce projet demeure toutefois la question du processus lui-même. Une réforme constitutionnelle ne peut être perçue comme l'initiative exclusive d'un gouvernement ou d'une majorité parlementaire temporaire. La Constitution appartient au peuple mauricien dans toute sa diversité. C'est pourquoi un exercice d'une telle importance exige des consultations nationales larges, transparentes et inclusives, impliquant l'opposition, la société civile, les universitaires, les jeunes, les syndicats, les organisations citoyennes, ainsi que toutes les composantes de notre société multiculturelle. Sans véritable adhésion populaire, Monsieur le Vice-président, une réforme constitutionnelle risque de manquer de légitimité morale et politique. Monsieur le Vice-président, notre démocratie, malgré ses imperfections, a permis jusqu'ici de préserver un équilibre institutionnel précieux dans une société diverse et multiculturelle. Toute réforme doit donc avoir pour objectif de renforcer cet équilibre et non de créer de nouvelles zones d'incertitude institutionnelle. Nous devons éviter deux excès. Le refus systématique de toute réforme, mais aussi les réformes précipitées motivées par des considérations politiques immédiates. La sagesse consiste à moderniser nos institutions tout en protégeant les garde-fous démocratiques qui assurent la stabilité du pays. Une réforme constitutionnelle réussie doit répondre à trois exigences fondamentales. Premièrement, renforcer les droits et libertés des citoyens. Deuxièmement, consolider l'indépendance des institutions. Et troisièmement, garantir un véritable équilibre des pouvoirs. Si ces principes guident sincèrement cet exercice, alors cette réforme pourra constituer une avancée importante pour notre République. Mais si ce processus devient un instrument de concentration du pouvoir ou un exercice politique insuffisamment consensuel, alors, Monsieur le Vice-président, nous risquons de manquer une occasion historique. La Constitution ne doit appartenir ni à un gouvernement, ni à un parti, ni à une majorité passagère. Elle appartient au peuple mauricien. Nous avons donc le devoir, Monsieur le Vice-président, le devoir collectif d'aborder cette réforme avec responsabilité, maturité et patriotisme. Les générations futures jugeront
notre capacité à protéger la démocratie mauricienne, tout en l'adaptant aux réalités du XXIe siècle. Et c'est pourquoi j'appelle à un débat national sérieux, transparent, inclusif et apaisé sur cette réforme constitutionnelle. Parce qu'au-delà, Monsieur le Vice-président, des intérêts politiques du moment, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'avenir institutionnel de notre République. Je vous remercie. Thank you, honourable members. Just on time. Honourable Lobin. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Mr. Deputy Speaker, precisely what my honourable friend has been saying, it is precisely why we have to adopt this bill. Because it is through the establishment of this commission that we will be able to voice out, to propose, to debate, and to disseminate to the population at large what constitutional reforms we want to bring before the people of Mauritius. And, Mr. Deputy Speaker, each time when we enter this August Assembly, we pass beneath the watchful gaze of the father of the nation, Sessus Agorambulam, standing at the Kodan, Mr. Deputy Speaker, and having in his hand the Constitution of Mauritius. That monument, Mr. Deputy Speaker, is more than bronze or stone. It is a solemn reminder of the sacred trust placed upon us as representatives of the people of Mauritius. It calls upon us to rise above party politics, rise above our personal opinion, rise to stand with and for the people of Mauritius. That is why, Mr. Deputy Speaker, we should all support this bill, because this is the establishment of debate to review our constitution. And here it makes me remind what Sessus Agorambulam said, and I will quote what he said on the 13th of March 1968, one day just after we got independence. And I will quote, "I am deeply honored that it has fallen to me to receive today the constitutional instruments which are the symbols of our independence and the formal recognition of the birthright of the nation. We have chosen the democratic way of life. We shall be guided by fair play, justice, and the rule of law. For on these depends the basic freedom of every nation." This is what he said in 1968, and this is precisely the constitution that was given to us by the colonial powers, because the Constitution of Mauritius, Mr. Deputy Speaker, came into force on Independence Day, March 12, 1968, following the adoption by the Parliament of the United Kingdom of the Mauritius Independence Act. And in Mauritius, the Constitution was published as the Mauritius Independence Order 1968, GN 54 of 1968. So this very important document that have served us well, that have given us stability, political, social, racial stability in this country. After 58 years of independence, it is a milestone to have this commission created, and it is the duty of all of us, parliamentarians, civil society, and the population at large, to be consulted and to give their views to this commission. And the Honourable Prime Minister has been very clear in a very vivid speech that he made, said that the participation of all would be required to make it happen. And not to repeat what other honourable members have been saying, it is important for us to know the history of our Constitution, what it is all about. It is not for the first time that we're establishing a commission. I've heard my honourable friend,
Mr. Adrien Duval, saying that, we have a clear mandate, so why should we have a commission? But this is clearly and precisely the mandate that the people of Mauritius gave us. It is embedded in the government program 2025-2029, A Bridge to the Future. And this is one of the fundamental paragraphs at the very first page, the creation of a constitutional review commission which will make recommendations on constitutional and electoral reforms. This is clear. So this is our mandate. This is the mandate of l'Alliance Changement, Mr. Deputy Speaker. And if you go through history, it's not the first time that a commission or a committee is being created to debate on amending our constitution. I will take a little bit of your time just to go through history. I will not bore the House. It is part of my speech. I will not take more minutes, but I will just limit myself on the history, because we are not yet here to debate with regards to constitutional reforms. It's establishment of a commission. But it's good to remind the people of Mauritius and all of us what our history is all about. Mr. Deputy Speaker, way back in 1825, our colonial powers, prior to independence, the colonial government granted constitution to Mauritius in 1825. Then it was revived in 1832, and it is in 1885 where for the first time election of some members of the Legislative Council was adopted, 1885. And then we had in 1945 when Governor Sir Mackenzie Kennedy appointed the very first Constitution Consultative Committee, and a new constitution was adopted in 1947, Mr. Deputy Speaker. And another milestone of our constitutional history is 1958. It is the first constitution that provides our nation with universal suffrage. And in 1975, at the age of 18, we got our right to vote. And before that, 1968, before we reached that milestone to give us our constitution, we had the Lancaster House debates, consultations with all political parties involved. There was Sir Abdul Razak Mohamed, Jules Koenig, Sir Gaetan Duval, Sani Jagnat, Sir Siusago Rambulam, and all the other stalwarts of the Labour Party. They were present at those conferences, and in 1961, 1964, 1965, there were consultations and debates so that we get this 1968 constitution and we got our independence. So this is where we stand, and from there on, we had in 1982 an amendment to the Constitution whereby it was made mandatory to have general elections every 5 years. That was also a very important milestone in the constitutional history of our country, Mr. Deputy Speaker. And there we are with another government where we've got the absolute majority. The Honourable Prime Minister said in his speech that the integrity of our electoral system is the function of everything. We are hearing debates that this commission will not be looking at electoral reforms, but the Prime Minister was very clear. Electoral reforms are being discussed. Civil societies, political parties, way back in January and February, they have submitted their proposals. There is a committee working on it, and it will make it a must for this commission to work together with this committee to make it happen. Because what the Prime Minister said, and I quote, the commission will therefore examine a comprehensive package of electoral reforms, stronger powers, independence of our electoral commissioner, of the Electoral Supervisory Commission, fast access to justice in electoral disputes,
the introduction of a proportional element in our electoral system to reflect more closely the will of the people. And he quoted Yvan Martial, who said, un système électoral donne tous les votes à un seul parti et 0 siège à l'opposition, c'est une forme de dictature. So it is very clear in the mind of the Honourable Prime Minister and of the government that constitutional reforms, this Commission will also work together with what is being created to debate on electoral reforms. So it will go hand in hand as depicted by the Honourable Prime Minister in his speech. And, Mr. Deputy Speaker, it is not the first Commonwealth countries. Honourable Duval mentioned a few of them. Honourable Bichuk also mentioned a few of them. He spoke about what the public interest litigation is all about. He spoke vividly as where we would have been if we would have that public interest litigation with regards to those dialysés who passed away, 12 of them. So these are important milestones in this debate that will be happened before this commission. And what I hope, Mr. Deputy Speaker, is what has happened to many Commonwealth countries. Kenya, for example, they've got wide consultations with their public, with their population, with the civil society. Same thing with South Africa and Barbados. And, Mr. Deputy Speaker, when we are voted to come and represent the people in this House, we are on the constant lookout to get their views, to speak for them. Honourable Kirin spoke about Vox Populi, Vox Dei. Yes, the voice of our people is the voice of God. So when we are standing here as parliamentarians, it is not just our duty, because we've got the absolute majority, to pass everything as it is. We need to go. Each and every parliamentarian has to go and meet their constituents, explain to them what it is all about, to come and give their views before this commission. And it is the duty of all of us to canvass through all forms of social media, the press, inform the population why we need a change in our constitution after 58 years of independence. And the Honourable Prime Minister said, when we were having our constitution, we didn't have internet. We didn't have all of those crimes against the environment. We didn't have climate change issues. And as a vulnerable island, a vulnerable ocean state, it is our duty to have all those attributes given to the Commission, to listen to all people of the civil society. That is why, Mr. Deputy Speaker, I will ask all of us, let us unite. Let us give the momentous occasion that we are having to enter into history, the right side of history, to participate in bringing before this House, after wide consultations with the public of Mauritius, an amendment to our constitution, a consolidation of our democracy, and a better book, sacred book for our country, so that the future generation will be proud of, and they will speak after 50, 60 years in this very august assembly that there was l'Alliance du Changement with the Labour Party, with the MMM, with the Résistance and Alternative, with Nouveau Démocrate, that they walk the talk with regards to bringing an amendment and a consolidation of our democracy through a new constitution. I just hope that God gives us all the courage to go around the island together with the Commission, that I do not feel they will sit in an ivory tower. They will have to go in each village councils, in all municipal councils, in all walks of societies, meet people, not for the people to come in Port Louis to sit and to give their views. They have to go and sit with the people of Mauritius and explain to them why they should participate in this debate to bring changes to the Constitution. So I just hope, and I wish best of luck to all the people that will be
sitting in this very commission, and I will conclude with what I've seen a very nice editorial of Nats Varaman in l'Express, where he talks about vers une république adulte. And I will end by quoting what he said. I quote, pendant longtemps, à Maurice, la Constitution a été traitée comme un texte sacré, que l'on cite davantage comme qu'on ne questionne. Un héritage, un cadre, avant tout un compromis historique, mais rarement comme ce qu'elle devrait être dans une démocratie moderne. Un contrat moral entre un peuple et l'État qui le gouverne. Le Constitutional Review Commission Bill, présenté ce mardi au Parlement, marque à cet égard un tournant politique et civilisationnel, non pas parce qu'il modifie déjà la Constitution, mais parce qu'il reconnaît enfin publiquement ce que beaucoup savaient tout bas depuis des décennies. Notre République est arrivée au bout d'un cycle institutionnel hérité de 1968 dans un contexte colonial décolonial. End of quote. So this reflects the debate that is being created around the establishment of this commission, and I fully support this bill, Mr. Deputy Speaker. Thank you for your kind attention. Thank you, Honourable Member. Honourable Edouard. Mr. Deputy Speaker, sir, thank you for giving me the floor. We come a long way, and we have farther to go. Still, many battles to fight, with a blaze in our heart. No fury, no fear, no hatred, no need to be harsh, no need to be rude, no need to trample our owns. One united voice. We fight not for gold or glory. We fight for our country. We fight for our people. Monsieur le Vice-président, je prends la parole aujourd'hui avec un profond sens du devoir, à la fois en tant que membre de cette majorité et en tant que fier représentant du peuple de Rodrigues. Permettez-moi tout d'abord de féliciter l'honorable Premier ministre et ce gouvernement d'avoir présenté le projet de loi sur la commission de révision constitutionnelle à cette auguste Assemblée. Il faut un immense courage politique pour se pencher sur la loi suprême de notre nation, un document qui nous guide depuis 1968 et déclarer que le moment est venu de la moderniser. Ce projet de loi témoigne du caractère novateur et démocratique de ce gouvernement, ainsi que de son profond engagement envers l'évolution de nos institutions. J'appuie pleinement l'esprit de ce projet de loi. Mais, Monsieur le Vice-président, une constitution est plus qu'un texte juridique. Elle est l'âme vivante de notre République. Et en lisant ce projet de loi historique, je me souviens de mon double mandat. Je suis ici pour soutenir la vision nationale de changement exprimée par cette majorité, mais aussi pour faire entendre la voix authentique de Rodrigues dans cette enceinte. Lorsque nous révisons notre Constitution, nous ne nous contentons pas d'ajuster des aspects techniques. Nous redéfinissons notre manière de vivre ensemble en tant que peuple. La véritable unité nationale ne s'obtient pas en imposant l'uniformité depuis le centre. Elle se trouve lorsque le centre écoute, respecte et valorise ses régions. C'est dans cet esprit de partenariat constructif et collaboratif que je souhaite mettre en lumière les réalités spécifiques de Rodrigues dans ce débat. Monsieur le Vice-président, ce gouvernement n'a jamais caché ses intentions. Dans le programme gouvernemental 2025-2029, il avait explicitement promis à la nation de reconstruire la démocratie et de moderniser notre cadre constitutionnel par le biais de cette commission. C'est écrit noir sur blanc.
Mais je pose la question à mes collègues. Pouvons-nous vraiment prétendre moderniser la République si le cadre architectural de 10% de notre territoire reste inchangé? La mise en œuvre du programme gouvernemental implique de garantir que la décentralisation et les réformes démocratiques promises à Maurice soient pleinement étendues aux citoyens de Rodrigues. Monsieur le vice-président, soyons francs avec nous-mêmes. Nous parlons souvent avec fierté dans cette Assemblée de l'île autonome de Rodrigues. Mais si un constitutionnaliste étranger consultait aujourd'hui la Constitution de la République de Maurice, il chercherait en vain le mot « autonomie ». Il n'y figure tout simplement pas. Certes, nous avons le chapitre 6A, et certes, nous avons adopté la loi historique portant création de l'Assemblée régionale de Rodrigues. Juridiquement parlant, notre autonomie est actuellement traitée comme un simple arrangement administratif, une note de bas de page plutôt comme un pilier fondamental de la République. Monsieur le vice-président, examinons la réalité juridique. En vertu de l'article 75E de notre Constitution, toute modification fondamentale de la loi relative à l'Assemblée régionale de Rodrigues requiert un vote à la majorité des 2/3, ici même au sein de cette Assemblée nationale. Ce seuil des 2/3 constitue une garantie constitutionnelle essentielle. Il signifie que le destin de Rodrigues ne peut être mis en péril par une simple majorité passagère. Mais cela signifie également que pour réaliser les importantes réformes institutionnelles dont notre pays a besoin, nous devons bâtir un consensus profond et inébranlable. Lorsque nous examinons le mandat de la nouvelle commission de révision constitutionnelle, une lacune flagrante apparaît. Le mandat porte sur des questions nationales essentielles, déjà soulignées par les orateurs avant moi. On ne sait pas encore comment cela va se conjuguer avec le High Powered Committee annoncé par l'honorable Premier ministre pour les amendements au Rodrigues Regional Assembly Act. D'ailleurs, mon parti, le FPR, a déjà soumis ses propositions en ce sens. Et ce High Level Committee est chargé to examine proposed amendments to the Rodrigues Regional Assembly Act and take consultations, make appropriate recommendations. Mais le mandat de la commission proposée omet complètement l'architecture territoriale de notre État. Rodrigues n'est pas mentionné. Dans un esprit de collaboration avec mes collègues du gouvernement, je tiens à souligner l'importance de ce projet de loi pour corriger cet oubli historique. Je demande officiellement que le mandat de cette commission soit explicitement élargi afin d'y inclure un chapitre consacré à la consolidation de l'autonomie rodriguaise. Inscrivons le principe et la substance de l'autonomie au cœur même de la loi suprême du pays, afin qu'aucune administration future ne puisse jamais le remettre en question, le restreindre ou le supprimer. Monsieur le vice-président, pourquoi cette consolidation est-elle si urgente? Parce que le modèle actuel de décentralisation a atteint ses limites. Actuellement, ce que nous appelons autonomie se résume souvent à une simple administration déguisée. Prenons les secteurs essentiels de l'éducation et de la santé. Dans le cadre actuel, l'Assemblée régionale de Rodrigues est chargée de gérer les écoles et les hôpitaux sur le terrain. Mais lorsqu'il s'agit de décisions politiques fondamentales, de réformes structurelles ou de visions stratégiques, le pouvoir reste bloqué à 560 km de là, dans les couloirs des ministères à Port-Louis.
Cela crée des frictions systémiques. Nos commissaires locaux, élus par les habitants de Rodrigues et conscients des besoins immédiats de nos familles, se retrouvent constamment englués dans les méandres de la bureaucratie. Ils sont contraints de s'opposer aux fonctionnaires des ministères ou d'attendre l'approbation des ministères pour des décisions opérationnelles de base. Il ne s'agit pas d'une critique des individus, Monsieur le Vice-président, mais d'une critique d'une structure défaillante. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer les efforts et l'engagement de tous les ministres qui ont à cœur le développement de Rodrigues et qui ne manquent pas d'y faire un saut pour voir de près les problèmes des Rodriguais. Mais nous ne pouvons pas accepter un système où un médecin ou un enseignant de Rodrigues doit attendre l'aval de Port-Louis pour mettre en œuvre une solution locale. Une véritable autonomie implique de transférer à l'Assemblée régionale de Rodrigues une réelle compétence législative et politique sur ces secteurs. Que Port-Louis définisse les normes nationales, mais que Rodrigues dicte la politique locale pour atteindre ces normes. Monsieur le Vice-président, une politique efficace exige un financement prévisible. La loi reconnaît déjà l'existence du Fonds consolidé de Rodrigues. L'intention était louable. Cependant, la réalité sur le terrain est tout autre. Trop souvent, Rodrigues est traité comme un demandeur attendant une allocation. Nous subissons des retards exaspérants dans le versement effectif des fonds du Trésor central au Fonds consolidé de Rodrigues. Ces retards ne se limitent pas à des formalités administratives. Ils paralysent les projets d'investissement, retardent le développement des infrastructures et pénalisent les entreprises locales qui attendent d'être payées. De plus, le processus d'allocation budgétaire demeure arbitraire. Nous ne disposons pas d'un système transparent fondé sur une formule qui garantisse à Rodrigues une part juste et proportionnelle de la richesse nationale, en fonction de nos défis géographiques spécifiques, de notre population et de notre retard de développement. Une région autonome ne peut gouverner efficacement si elle doit vivre au jour le jour, à la merci des caprices administratifs des responsables financiers centraux. Par le biais de cette révision constitutionnelle, nous devons établir un mécanisme financier automatisé et juridiquement contraignant. Le déblocage des fonds doit se faire sans heurts et la part budgétaire doit être calculée selon une formule juste et permanente, inscrite dans notre cadre constitutionnel. Monsieur le Vice-président, si nous voulons bâtir une République véritablement inclusive, nous devons examiner qui siège à la table des décisions. Or, actuellement, cette commission historique de révision constitutionnelle ne compte aucun membre rodriguais. Comment pouvons-nous réviser le document fondateur de notre destin commun sans qu'un Rodriguais y siège? Cette exclusion, malheureusement, révèle une tendance plus générale. Prenons l'exemple des conseils d'administration de nos entreprises publiques qui opèrent en grande partie à Rodrigues et prennent des décisions qui transforment profondément notre économie. Où sont les voix rodriguaises dans ces instances? Considérons nos délégations nationales qui se rendent à l'étranger pour participer à des sommets internationaux sur l'économie bleue, le changement climatique ou le commerce régional. Rodrigues est en première ligne face au changement climatique et à la gouvernance des océans. Et pourtant, nos représentants sont totalement absents de ces délégations. Je dis à mes collègues de la majorité, défendons le principe « rien chez nous sans nous ». Ce projet de loi devrait imposer la présence de
représentant Rodrigues au sein de la Commission. À l'avenir, notre cadre constitutionnel doit garantir à Rodrigues un droit permanent et légal à siéger au sein des instances nationales et des délégations internationales. Nous ne voulons pas rester spectateurs du développement de notre propre pays. Monsieur le vice-président, à celles et ceux qui, après avoir entendu mon discours, nourrissent des doutes quant à la capacité de Rodrigues à assumer ce niveau d'autonomie, je dis, regardez nos réalisations, voyez ce que nous accomplissons lorsque l'on nous fait confiance et que l'on nous laisse la liberté d'innover. Prenons l'exemple de nos initiatives publiques locales, et notamment Rodclean. Rodclean, une entreprise créée sous l'égide de l'Assemblée régionale de Rodrigues pour gérer la collecte des déchets chez notre île. Quel en est le résultat? Aujourd'hui, Rodclean opère à un coût nettement inférieur pour les finances publiques que les entreprises privées du pays. Plus important encore, elle a créé des emplois durables et valorisons pour nos jeunes ici même. Rodclean est la preuve vivante que la gouvernance locale fonctionne. Elle prouve que lorsque nous gérons nos propres affaires, nous le faisons mieux, à moins de coûts et avec un sens plus aigu des responsabilités sociales envers notre environnement et notre population. Et nous avons aussi l'exemple du bannissement du plastique. Can you please conclude, please? Oui, je arrive. Le bannissement du plastique et plus près encore, le projet d'eau qui a vraiment séduit notre collègue, l'honorable ministre Assia Vaden. Nous ne demandons pas l'autonomie pour nous distancer de Maurice, nous la demandons parce que nous avons prouvé que nous pouvons fournir de meilleurs services publics lorsque l'on nous fait confiance pour le faire nous-mêmes. Monsieur le vice-président, je conclus là où j'ai commencé. Je suis fier de m'associer à cette initiative et je crois que ce gouvernement a une occasion historique à saisir. N'adoptons pas une loi qui se contente de regarder en arrière vers les 50 dernières années. Adoptons une loi qui garantisse les 50 prochaines années à une République moderne et pleinement intégrée. Un Rodrigue fort et largement autonome n'affaiblit pas Maurice, il la renforce. Un Rodrigue financièrement stable, institutionnellement inclus et juridiquement protégé est un Rodrigue qui peut contribuer 2 fois plus au produit intérieur brut, la richesse culturelle et au rayonnement international de notre nation. Je soutiens ce projet de loi, mais je le fais avec la ferme conviction que notre travail de collaboration en commission permettra d'élargir le mandat de la commission, d'associer les Rodrigues aux discussions et enfin d'inscrire le mot « autonomie » dans la Constitution de notre République. Monsieur le vice-président, je vous remercie. Thank you. Honourable Savavadi. Merci, Monsieur le vice-président. Permettez-moi d'abord, Monsieur le vice-président, de dire à quel point je suis honorée de voir que ce projet de loi présenté par le Premier ministre, l'honorable Dr Navin Chandra Ramgoolam, arrive au Parlement. Je crois que cette commission de révision constitutionnelle est long overdue, parce qu'il fallait un toilettage, une mise à jour, mais aussi un perfectionnement de la Constitution que nous avons héritée depuis plus d'un demi-siècle. Il y a eu des permutations où la vie a évolué. Quand la Constitution fut rédigée, il n'y avait pas toute cette avancée numérique et technologique. Aujourd'hui, nous vivons dans un autre monde où on a des défis encore plus importants, où à bien des égards, nous sommes en retard. Je souhaite que la commission de révision constitutionnelle vienne proposer des solutions pour améliorer nos vies à tous les Mauriciens. Je ne crois pas que cette commission va venir proposer qu'on enlève des garanties constitutionnelles qui sont importantes. D'ailleurs, je suis heureuse de voir que toute la question de la réforme électorale soit traitée séparément. Car, je le dis ici, haut et fort, en toute sagesse, ne touchez pas au best loser system. J'y reviendrai le moment voulu.
Pour le moment, je dirais que notre Constitution a besoin de plus de clarté en termes d'égalité, de méritocratie et pour éliminer certaines pratiques héritées de la période de la domination. Ces pratiques sont malheureusement la division, la discrimination et surtout l'absence de méritocratie. Qu'on ne me dise pas que la Commission n'a pas de mandat à ce sujet. Dans le préambule d'explication, il est écrit au paragraphe J, « Any other associated matters which the Commission may think relevant in line with the objects of the bill ». Je suis d'avis qu'on ne peut pas considérer cela en isolation, mais en lisant deux autres sections du préambule, Monsieur le Vice-président, dans la présentation du projet de loi, notamment la section F, Amendments to be made to Chapter 2 of the Constitution to better protect the fundamental rights, including new generation rights relating to environment, technology, health, education, and other economic, social, and cultural rights. I repeat, other economic, social, and cultural rights recognized under international treaties and to provide for the rights of nature. And the last section, H, amendments to be made to enshrine in our Constitution the core values of peace, justice, and liberty, which we pledge to honor in our national anthem. C'est pourquoi il faut aujourd'hui que cette commission vienne avec un mandat clair pour dire in no uncertain terms que la République de Maurice rejette ces aberrations de la division, de la discrimination ou la méritocratie. Passe en dernière position dans les considérations qui affectent la vie sociale. Le pays fait face à des défis sociaux importants. Ce n'est pas le moment de tergiverser sur ce qui doit être réellement fait, Monsieur le Vice-président. Parmi les amendements à apporter à notre Constitution, c'est l'inclusion obligatoire du mot, je répète, méritocratie comme un principe entier, et ce sera un game changer. Oui, on me dira que la discrimination est interdite au terme des sections 3 et 16 de notre Constitution actuelle. Mais je le sais. Mais les applique-t-on réellement? 3 lots 123. If someone can prove me wrong in this house, I will stop my speech and apologize, otherwise I will continue. Je demande au Premier ministre de venir avec un amendement pour inclure explicitement le mot méritocratie et ses principes dans la Constitution. Avec un tel amendement, il va rentrer encore plus dans l'histoire du pays comme l'unique démocrate qui veut que tous les enfants du pays doivent être traités sur le même pied d'égalité. With these words, Mr. the Vice President, I commend the bill to the House and wish all the best to our country. May God bless Mauritius. Thank you. Thank you, Honourable Member. Honourable Siban. Thank you, Mr. the Deputy Speaker, sir. Today we are debating a bill that will determine the future architecture of the Republic of Mauritius. I rise to support the Constitutional Review Commission Bill and to support the visionary leadership of the Honourable Prime Minister, Dr. Naveen Chandra Ramgoolam, for having the courage and statesmanship to introduce this historic measure before this House. True leadership is not about managing the present, but it is about preparing the nation for the future. This is a bill that will strengthen our democracy, protect the rights of our citizens, modernize our institutions, and prepare our nation for the future generations. The Constitutional Review Commission Bill is therefore not an ordinary piece of legislation. It is a nation-building exercise, a democratic and patriotic bill in line with our government program 2025-2029. Mr. the Deputy Speaker, sir, as we debate the future of our Constitution, we must remember the extraordinary vision and courage that brought our nation into existence as an independent state in 1968.
under the leadership of late Sir Siusaga Ramgoolam, Mauritius overcame deep political divisions, economic uncertainty, and colonial dependency. He campaigned relentlessly to secure independence through dialogue, democratic legitimacy, and constitutional negotiation to further secure a written constitution. Mr. the Deputy Speaker, sir, the constitution adopted at independence was not merely a legal document. It became the foundation of our stability, of our rule of law, and of our parliamentary democracy. It protected fundamental rights, guaranteed institutional continuity, and created the framework within which Mauritius transformed itself from a vulnerable monocrop economy into one of the great democratic and economic success stories of Africa. We must acknowledge that our Constitution has served our country remarkably well since independence. It has guided us through political transitions, economic transformation, and social progress by preserving peace and ensuring orderly governance in our multicultural society. However, no constitution is perfect or beyond reform. No constitution is meant to remain frozen in time. A living democracy must evolve. Mr. the Deputy Speaker, sir, therefore any constitutional review must be approached with the same spirit of national responsibility and statesmanship. This Constitutional Review Commission Bill reminds us that every strong democracy must evolve with the aspirations and the realities of its people. We now face the challenges of the 21st century, which are profoundly different from those faced at independence in 1968. Our society is more educated, more connected, and more demanding of transparency and accountability. The future of Mauritius requires institutions that are resilient, modern, and capable of responding to new economic, social, technological governance challenges. Mr. Deputy Speaker, sir, this bill provides an opportunity for thoughtful national reflection on how to strengthen our democracy, how to reinforce public trust in our institutions, and how to improve the separation of powers and ensure that the Constitution continues to protect the rights and aspirations of future generations. Constitutional reform must be driven by higher duty to leave behind a strong republic for our children and our grandchildren. That is why this bill is necessary now for the future of Mauritius. Mr. the Deputy Speaker, sir, even the world's oldest and most respected democracies have continuously adapted their constitutional system to meet the demands of changing times. The United Kingdom, despite relying on an unwritten constitution, has undertaken major constitutional reforms, including institutions from the House of Lords to that of the creation of the Supreme Court and the strengthening of human rights protection. Likewise, the United States has amended its constitution numerous times since its founding because its leaders understood that democracy must evolve. Those amendments in the United States abolished slavery, expanded voting rights, strengthened civil liberties, and modernized governance to reflect the progress of society. Great nations do not fear constitutional review. They embrace it responsibly to preserve stability, strengthen institutions, and deepen democracy. Mauritius must do the same. Mr. the Deputy Speaker, sir, this Constitutional Review Commission Bill enables us to ensure that our Constitution remains relevant, effective, and capable of protecting future generations in a rapidly changing world, including the protection of fundamental rights and the consolidation of democracy and institutions. The bill clearly establishes a structured constitutional review mechanism. It provides for the establishment of an independent constitutional review commission and defines its composition,
powers, and procedures. It further empowers the Commission to conduct consultations, gather expert opinions, engage stakeholders with a view to strengthen the protection of fundamental rights, including the enshrinement of new generation rights relating to technology, rights of nature, and the core values of peace, justice, and liberty in the Constitution as spelled out under Section 4 of the bill, and further to formulate recommendations on constitutional reform. The bill further provides for the appointment of commissioners and functioning of the Commission, the submission of reports and the recommendations, as well as administrative and financial framework necessary for its operation. In essence, Mr. the Deputy Speaker, sir, this legislation creates a democratic, transparent, and institutional process through which constitutional reform may be examined responsibly and in the national interest. Mr. the Deputy Speaker, sir, many respected democracies around the world have used constitutional review commissions, constitutional conventions, reform committees, or expert commissions to modernize and strengthen their constitutional system. South Africa established an extensive constitutional review after the end of apartheid, which led to one of the world's most respected constitution. The process in South Africa involved constitutional assemblies, expert commissions, public consultations, and the judicial review mechanism. Today, South Africa's constitution is internationally praised for its strong protection of human rights and democratic institutions. India, being one of the world's largest democracies, recognized that constitutional system must periodically evolve. India created the Constitutional Review Commission under the Prime Ministership of Atal Bihari Vajpayee with a purpose to examine electoral reforms, institutional strengthening, governance efficiency, and further protection of democracy. Similarly, United Kingdom has repeatedly over the years established constitutional reform commissions and brought several reforms, including reform in the electoral system. Thus, Britain continuously reviews constitutional arrangements to adapt institutions to modern reality. Mr. the Deputy Speaker, sir, the world around us is changing rapidly. Technology is changing governance. Citizens are demanding more transparency, and our young people and young generation want greater participation. There are numerous questions surrounding institutional accountability, electoral fairness, separation of powers, including constitutional rights and democracy. Thus, governing standards are becoming increasingly important in democracies everywhere. Mauritius cannot remain static while the world evolves. Strong nations are not afraid of reform. Strong democracies are not afraid of debate. Strong leaders, including our Prime Minister, is not afraid of any scrutiny. Mr. the Deputy Speaker, sir, this government is demonstrating courage by opening the door to the national constitutional reflection. That is the hallmark of a mature democracy. We must remember that constitutional reform is not about one government or one prime minister. It is about generations yet unborn. The Constitution belongs to the people, and reviewing it is an act of democratic responsibility. Mr. the Deputy Speaker, sir, there are legitimate national conversations that deserve thoughtful examination. How do we further strengthen our democratic institutions in the Republic of Mauritius? How do we ensure even greater protection of fundamental rights? How do we modernize governance while preserving stability? How do we improve public confidence in institutions? These are national questions, and only a serious constitutional review process can properly address them. Mr. the Deputy Speaker, sir, one of the greatest strengths of Mauritius has always been our ability to evolve peacefully
through dialogue rather than conflict. Many countries experience constitutional crisis because they refuse to reform until tensions explode. Mauritius has chosen a wider path to strengthen our constitution, and this deserves support from every patriot in this House. This government is acting responsibly to ensure that the constitutional foundation of Mauritius remains strong, modern, democratic, and worthy of our people. Mr. Deputy Speaker, sir, before I conclude, allow me to place on record my sincere thanks and appreciation to the Honourable Prime Minister for his vision, courage, and statesmanship in introducing the Constitutional Review Commission Bill before this House. In doing so, the government is honouring its commitment made to the people of Mauritius and demonstrating that its promises are not merely electoral declarations, but solemn commitment to strengthen democracy, modernize our institutions, and prepare Mauritius for the future. This initiative reflects responsible leadership and a genuine desire to consolidate the democratic foundations of our republic. Mr. Deputy Speaker, sir, throughout history, great political leaders have understood that nations must evolve in order to remain strong. Thomas Jefferson, the third American president, reminded the world that laws and institutions must go hand in hand with progress of the human mind. The first Prime Minister of India, J. Nehru, after independence, declared that constitutional review is a very process through which democracy renews, strengthens, and modernizes itself for future generations. He went on to say that a constitution must be dynamic, it must grow with the nation. Mr. Deputy Speaker, sir, history will judge this Parliament not only by the laws we pass today, but by whether we had the vision to prepare Mauritius for tomorrow. Future generations will, but the people out there are asking now, can we have the courage to modernize our democracy? Can we have the wisdom to strengthen further rights in the modern world? Can we have the voluntariness to inspire trust in our institutions? Can we have the vision to build a stronger republic for future generations? Today, Mr. the Deputy Speaker, sir, through the Constitutional Review Commission Bill, we answer proudly, yes, we can. With these words, I thank you. Thank you, Honourable Member. Honourable Henriette Manon. Merci, Monsieur le Vice-président, de me donner la possibilité de m'adresser sur ce projet de loi. Monsieur le Vice-président, il est impensable que la voix de Rodrigues ne se fasse pas entendre sur un sujet tel que la création d'une commission de révision constitutionnelle. Et je salue mes collègues qui se sont aussi levés pour faire entendre la voix de Rodrigues sur ce projet de loi. Nos voix sur cette loi est tout aussi importante que celle qui s'exprimera sur l'avènement même de cette réforme. Monsieur le Vice-président, en tant que député de Rodrigues, j'irai droit au but. J'insiste que tout processus de réforme constitutionnelle doit pleinement inclure les voix et les réalités de Rodrigues. Rodrigues possède une identité, une histoire, une culture et une réalité administrative distinctes au sein de la République. Une réforme constitutionnelle ne peut être significative si elle est menée uniquement du point de vue du territoire principal. Le peuple de Rodrigues doit être consulté largement et sincèrement. On entend souvent de belles paroles sur Rodrigues. De nombreuses promesses sont faites parce que l'on sait ce que le Rodriguais souhaite entendre. Mais le temps des discours est révolu. Les paroles s'envolent, mais les actions demeurent. Now is the time to walk the talk for Rodrigues. Donnez aux Rodriguais une constitution qui reflète vraiment ses attentes.
Donnez-nous une constitution qui ravive notre espoir dans cette République où nous nous sentons marginalisés des fois, et donnez-nous une constitution qui nous permet de brandir fièrement notre appartenance à la nation mauricienne. Monsieur le vice-président, tel est mon souhait pour cette commission qui aura la lourde tâche de reviser un document qui dans son ensemble est vieux de plus de 58 ans et qui certes a été chirurgicalement amendé à maintes reprises, comme l'a souligné l'honorable Parapène, et où bien sûr l'amendement qui nous marque à Rodrigues est celle de l'inclusion du Rodrigues Regional Assembly en 2001. Depuis 2001, Rodrigues a donc une section dans la Constitution de la République. Cette loi, censée nous accorder une autonomie décisionnelle sur plusieurs aspects, nous maintient pourtant encore fortement dépendants de réalités administratives qui dépassent les querelles partisanes locales. Les gouvernements régionaux se sont succédés, mais les problèmes récurrents persistent. Je prendrai comme exemple le fameux problème de l'argent qui retourne dans la caisse Maurice. L'OPR l'a connu. L'Alliance Libération aussi en a fait les frais. La source du problème ne se trouve-t-elle pas justement dans certaines procédures prévues par les textes de loi? Ne serait-il pas judicieux de revoir ces textes avec les principaux concernés et de faire en sorte que chaque loi écrite pour Rodrigues soit élaborée en concertation avec Rodrigues? Notre Constitution ne doit pas être en costume sur mesure pour l'île Maurice et imposée ensuite aux autres îles de la République. Cela serait injuste, frustrant et ne favorise nullement le patriotisme. Un autre exemple mérite d'être souligné. Rodrigues ne participe pas au choix de celui qui dirige la République et qui indirectement dirige aussi Rodrigues. Certes, nous élisons nos représentants de circonscription, ce qui est normal et nécessaire. Mais nous aurions également dû avoir le droit de participer au choix des dirigeants de notre République. D'autant que, depuis l'avènement de la Rodrigues Regional Assembly, nous n'avons même plus l'assurance d'avoir un ministre de Rodrigues natif de notre île. Voilà encore un point sur lequel cette commission peut se pencher. L'honorable leader de l'opposition, malheureusement, il n'est pas là, qui a lui-même été ministre de Rodrigues, conviendra certainement qu'être ministre de Rodrigues exige une connaissance profonde des réalités de cette île. Il en va de même pour nos frères et sœurs d'Agaléga, qui ne disposent, eux, même pas d'un représentant natif de leur île dans cette auguste assemblée. Monsieur le vice-président, en tant que représentants du peuple, nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, les citoyens sont plus exigeants. Ils attendent de nous que nous soyons à la fois les gardiens de notre patrimoine légal, mais aussi les bâtisseurs des lois en adéquation avec les réalités de leur quotidien. La Constitution doit donc refléter non seulement les réalités d'hier, mais aussi les aspirations de demain. Je me réjouis particulièrement, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, de plusieurs propositions contenues dans ce projet de loi. Premièrement, la proposition visant à mieux protéger les droits fondamentaux et à la fois opportune et nécessaire. L'inclusion des droits environnementaux, entre autres, le changement climatique, la protection de la vie privée numérique, l'accès aux soins de santé et l'égalité sociale ne sont plus des préoccupations secondaires. Ils sont au cœur même de la dignité humaine et c'est en misant sur ces points que ceux qui nous ont mis ici verront que nous avons en cœur notre nation d'aujourd'hui et l'héritage de nos enfants de demain. Je remercie donc et félicite le Premier ministre, l'Attorney General et toute l'équipe derrière ces propositions. Pour Rodrigues, la protection de l'environnement est sans dire capitale. En tant que petite île dotée d'un écosystème fragile, notre population comprend profondément
l'importance de préserver la nature pour les générations futures. On se vante souvent de Rodrigues île écologique. Et chaque gouvernement régional qui vient se dote des moyens de consolider cette position et nos citoyens rodriguais veillent férocement à cela. La proposition visant à reconnaître les droits de la nature dans la réflexion constitutionnelle mérite donc attention et débat approfondi. Je soutiens aussi la proposition de créer une division constitutionnelle au sein de la Cour suprême. Les affaires constitutionnelles et relatives aux droits humains ne devraient pas subir de retard inutile. Comme je l'avais dit précédemment dans mon discours sur le Court of Rodrigues Jurisdiction Bill, une justice retardée est une justice refusée. Les citoyens doivent avoir confiance dans le fait que leur protection constitutionnelle soit réelle, efficace et accessible. La démocratie ne peut fonctionner correctement lorsque les élections sont reportées indéfiniment. Les autorités locales sont les plus proches de la population et des élections régulières garantissent la responsabilité et la participation citoyenne. Cependant, il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès d'élections trop rapprochées, comme c'est parfois le cas à Rodrigues, où la population se retrouve en campagne électorale permanente. Cette situation fragilise le tissu social, engouffre nos finances publiques et nourrit inutilement les divisions politiques. Il nous faut donc trouver un juste équilibre qui protège les droits électoraux tout en préservant la stabilité sociale. La question de la dissolution du Parlement mérite également réflexion, Monsieur le Vice-président. La dissolution du Parlement régional constitue parfois une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus des gouvernements régionaux par les autorités nationales et nous en avons récemment ressenti cette pression. Pour gouverner Rodrigues sans ingérence excessive devrait être un privilège garanti par le Rodrigues National Assembly Act. Aucun gouvernement régional ne devrait craindre de défendre Rodrigues sous peine de déplaire au gouvernement national et de subir des sanctions politiques à travers une dissolution. Le peuple de Rodrigues a choisi ses dirigeants. C'est donc à ce même peuple que devrait revenir le droit de sanctionner politiquement ses élus, bien entendu sauf dans les cas graves de violation de la Constitution de la République. J'encourage donc la Commission à dialoguer directement avec toutes les parties prenantes rodriguaises. Nous avons déjà vu des lois votées dans cette auguste Assemblée qui, bien qu'adaptées à Maurice, se révèlent parfois difficilement applicables à Rodrigues ou aux autres îles de la République. La réforme constitutionnelle ne doit pas devenir un exercice réservé uniquement aux experts juridiques et aux élites politiques. Comme l'a dit l'honorable Quirin, la Constitution appartient au peuple. Monsieur le Vice-président, de même que toute réforme concernant les nominations aux grandes institutions publiques doit promouvoir le mérite, l'intégrité, la compétence et la confiance du public. À Rodrigues, nous connaissons également la réalité des transfuges politiques. Le gouvernement régional actuel lui-même gouverne avec une majorité d'une seule voix. Concernant les dispositions anti-transfuges, cette Assemblée doit avancer avec prudence. Bien que la stabilité politique soit importante, nous devons également veiller à ce que les représentants élus conservent la liberté d'agir selon leur conscience et dans l'intérêt véritable de leurs électeurs. Nous, les députés de Rodrigues, savons ce que cela signifie. Même si nous avons théoriquement la liberté de siéger de n'importe quel côté de la Chambre au sein de cette auguste Assemblée, la réalité nous oblige souvent à travailler de concert avec le gouvernement national pour le bien-être de notre peuple. L'honorable François est un exemple, lui qui, 3 mandats d'affilée, s'est assis du côté du gouvernement, peu importe quel gouvernement est là. Une évidence d'un choix qui ne soit peut-être pas de son choix de conscience et de volonté, mais au final, chacun fait son choix dans l'intérêt de ceux qui l'ont envoyé ici.
Je me souviens du discours inaugural aussi du whip de l'opposition qui questionnait notre sitting position à mon collègue élu du Best Loser System. Aujourd'hui, je me permets de lui répondre. Mon choix doit tout le temps se faire dans l'intérêt de mon peuple. Point. Donc, avançons avec prudence sur les règlements par rapport au choix de position dans cet hémicycle et trouvons un juste équilibre dans l'intérêt d'une démocratie éthiquement et moralement correcte. À l'issue de cet exercice, le peuple mauricien doit sentir que la Constitution reflète sa voix, ses espoirs et son avenir. Madame la Présidente, ce projet de loi ouvre la voie à une... Excusez-moi, Monsieur le Vice-président. Ce projet de loi ouvre la voie à une importante conversation nationale. Abordons-la avec sagesse, humilité et patriotisme. Pour finir, comme a déclaré l'honorable Premier ministre, la Constitution de 1968 nous a bien servi. Mais la République du XXIe siècle doit répondre aux exigences de son temps. Monsieur le Vice-président, Rodrigues doit faire pleinement partie de cette République du XXIe siècle. Et c'est en ce sens que je soutiens ce projet de loi. Merci. Thank you, Honourable Member. Honourable Narsinghan. Thank you, Mr. Deputy Speaker. So, let me first of all make an appeal to all members of Parliament. I think today this is a momentous occasion. This is a tryst with history. For so many years, we have been asking for a reform of the Constitution. And before joining politics, I told to the actual Prime Minister, who is also the leader of the political party where I am, that all the politicians here, they've got their ambition. Legitimate at times, most of the time, yes. But I think at times we forget that first and foremost, that we are here to defend the nation. And today this is a momentous occasion to defend the nation. And don't forget, the leader of the opposition, I'll come to, my speech will be in three parts. One is to state on the merits and demerits of the actual constitution and why there is a need for constitutional change. Then I will focus to rebut 4 or 5 points stated by the members of the opposition, especially the leader of the opposition. So, also, I get the impression that we have to explain to people, to our people, that what is a constitution? It is a special law. Section 2 mentions clearly that it is not an ordinary law. And at the same time, it is a contract, not an ordinary contract. It is a special contract between the people and the state, not the government. We have to make a distinction, Mr. Deputy Speaker, between the state and government. So it is important to make the people understand. We have to understand the Constitution because listening to even to some members of government, a few, and also from the opposition, especially from some members, that as if nothing is good in that Constitution. No, we've never mentioned that. You know, today I'm a bit emotional, I have to agree. Normally I'm not emotional, but today I'm emotional when I talk about the Constitution. Because for many, many years at the university, myself and Dr. Milan Mitarban, we have been advocating for constitutional reforms. And we have to also, Mr. Deputy Speaker, to make a distinction between reform. We are not overhauling completely the Constitution. Otherwise, we would have a constituent assembly. So make the distinction
between a constituent assembly as opposed to a constitutional commission. So this is important to note. So also one of the speakers mentioned as if this is a mere colonial legacy. I beg to disagree. Because we forget the vision of two people. Of course, there are a number of other people, but two great people who had vision. One is Siusaga Ramgulam at that point in time. And second, we forget an outstanding academic professor, but he was both a lawyer, practicing barrister, and a professor from Cambridge University, Professor Desmith. And what they have produced at that point in time, and I would invite our people to read a seminal article which appeared in the Modern Law Review of 1968, coming from the horse's mouth. And the title of this article is Colonialism in a Plural Society. I listened also carefully to our colleague, Honourable Sarabadi, and she was bold in a way. Why should I remind you what Professor Desmith mentioned in this sort of article, which is a must to read to understand the Constitution? He mentioned that it was not easy, and in fact some people refer to the Westminster model of constitution. And some other academics and professors have referred to the export model of the Westminster, which is different. And Professor Desmith explained some of the unique features of the Mauritian Constitution. Of course, obviously, we are all aware about BLS. This is one. But let me tell you, Mr. Deputy Speaker, that even the then Governor General had some unique powers which we have transferred in its totality to the President of the actual Republic. You see, in UK, under what is known as the British Constitution, this is not the Westminster model. The Queen does not have any power. The Queen is a mere ceremonial head of state. Whereas, this is the paradox. Our then Governor General had some important powers. I don't know if you are aware that the then Governor General and the actual President of the Republic, when it comes to the appointment of members of the Public Service Commission, the then Governor General and the actual President can appoint members of the Public Service Commission after consultation with the Prime Minister. You see, the Queen in UK does not have such power. I can go on like this in our Constitution. There are other original features, like the Ombudsman. I mentioned about Sir Siusaga Ramgulam, I mentioned about Professor Desmith, but don't forget about, for example, Sukhdev Bisundoyal. He brought the idea of an Ombudsman. But unfortunately, with the test of time, the Ombudsman has become a white elephant. So we have to, this is why it is important to understand not only the letters of the actual Constitution, but also the spirit of this Constitution. So the Constitution has a lot of merits. So, Mr. Deputy Speaker, I don't think we want to, we've got the bathwater and the baby. We don't want to throw the baby. Because for me, according to my own assessment, 60 to 70% of the Constitution as it is okay, is correct. Now, the baby is hinged on a number of important principles. Number one, we have been, our judiciary has been mentioning about this important principle that the Westminster model, export model of the Westminster, is hinged first and foremost on the principle of not separation of powers. Justice Glover used another term, what is known as juxtaposition of powers. So what is the distinction between separation of powers and juxtaposition of powers? This is where we brought in, Mr. Deputy Speaker, the idea of check and balances borrowed from the Americans. So these are distinctions which we have to understand. Then there is the rule of law. This has always been in UK, but we have imported it. We have also democracy. And the type of democracy that we have. People mention democracy. What we have in Mauritius is liberal democracy. An idea put forward by John Stuart Mills. And this is where
Sir Abdul Razak Mohammed and others have been fighting for minority rights. So I have been fighting against the BLS for many years, but if we get rid of the BLS, we have to find solutions how to accommodate. That is why I consider to a certain extent, you see, we're going to have contradictions within the chamber here. But c'est à travers les contradictions, c'est ça l'art de la dialectique, à travers ces contradictions que va jaillir la lumière. J'espère. So, also our constitution as it is hinged on human rights, parliamentary system. I don't think we want to change the parliamentary system into a semi-presidential or into a presidential system. I've listened with attention the speech of the Prime Minister. This is not what the Prime Minister has in mind. So this is completely... But there are some demerits of this actual constitution. Number one is BLS itself. We don't have a system of PR. We missed the opportunity in 2014, unfortunately, but we don't want to come back on what we missed. Regarding the legitimacy of the president, we find that the president, unfortunately, in spite of the fact that the president has some important powers, he's elected by a majority. This is why I think the Prime Minister is right to bring this proposal to the Commission to study whether we should have an electoral college to elect the president, not only a majority who will elect the president. There is also no recognition of local government. I understand my friends from Rodrigues are complaining that they don't have enough autonomy, but in Mauritius, our district councils don't have even a recognition. And it is high time to change that, and also to make sure, very important, that never ever somebody would be able to postpone elections, be it village elections or municipal elections. So this is very important. Now coming to rebuttal. The leader of the opposition mentioned that there is a sort of political agenda. I don't know what, we have to make a distinction between whether we have a partisan political agenda or we have a political agenda, because we have to make the distinction between people who have voted this election because of breach of human rights, unprecedented breach of human rights. We have been plebiscited. Make the distinction between being voted in and being plebiscited. And we had a clear mandate. Many of my colleagues mentioned, honourable members mentioned, about the clear mandate that we have from the people. This was included in the political manifesto. It was also included in the speech of the president regarding the governmental program. So it is far from being a sort of political agenda. We are not accommodating. Of course, we respect our partners, les papillons, we respect them, but we are not having any political agenda, far from that. So the way the bill has been drafted, it takes some time. I had some apprehensions because it took much time than what was promised, but better late than never. So we are having a bill which is well structured, well written, well drafted, and I think that the members who have been designated will do a wonderful job. Now, another point which was mentioned by the leader of the opposition, he mentioned that the bill, as if the executive has dictated the agenda. This is why I think it is important when you read section 4 of the bill, one word which has been used, inter alia. What does inter alia mean? This is a Latin legal jargon, Latin phrase, which means among other things, people would be free. This is why my friends from Rodrigues, honourable members from Rodrigues, should not have any apprehension. Over and above the areas which have been mentioned, members of parliament, civil society, trade unions will have the opportunity to go and discuss about, and it is also mentioned in section S, subsection S of section 4, that the commission would be free to discuss about other matters, provided it is related to the objects of the bill. And what does the object of the bill mention? About consolidation of democracy and consolidation of human rights. So what my good friend, Honourable Sarawadi, can do
I will make my submission. I will make my submission. I will go and depone before that commission. Members of the opposition should do it. Mr. Kirin, I appreciated the speech of, to a certain extent, of Mrs. Honourable Joanna Béranger, of Honourable Joanna Béranger, and also Honourable Kirin, and also Honourable Duval. But unfortunately, I was a bit disappointed with the speech of the leader of the opposition. I understand that the opposition at times has to do some demagogy, but here I think he mentioned also that the bill is en balao. The bill is en balao because what happened? You forget that the cabinet took a decision to appoint a number of members. You know that the former Chief Justice Sikuen has been appointed, Mr. Satyajit Boulel, Mr. Rawat, Mr. Edouard, etc. They've been appointed. But what is wrong with it? He should be aware that we've got Section 64 of the Constitution, which provides that the President, except in some exceptional circumstances, where he can decide in his own deliberate judgment, otherwise, in some instances, he can decide after consultation, but for most of the circumstances, the President is bound to act on the advice of the Prime Minister or Cabinet or some other authorities. And this is what some members of the opposition fail to understand. So, I just want to conclude, Mr. Speaker. You have already made use of your time. So, I'm concluding. So, this is why it is important for members of the House, honourable members, to rise above. We had two historical leaders. Our Prime Minister, Dr. Nabil Ramboulan, but also when we started, we had Honourable Paul Béranger. Both are historical leaders, along with the leader of Resistance Alternative and the Nouveau Démocrate. So they've got a passion for the Constitution, both of them. But unfortunately, one has left, and I'm sure, knowing the passion of Honourable Paul Béranger, they will support the bill. But now, this is not the end. The Commission we have already appointed a number of members. These people are fully independent. They're going to do a good job, but we have to encourage our people in villages, in every nook and corner. We have to encourage trade unions. We have to encourage civil society to go and depone. Mr. Duval mentioned about 18 months. I think if the Commission works diligently, they can submit their work within a span of 1 year. Thank you. So, honourable members, I strongly commend the bill. You have a sort of rendezvous. Vous avez un rendez-vous avec l'histoire. Ne ratez pas le train. Merci. Thank you, honourable member. Honourable Damoy. Mr. Deputy Speaker, as I rise in the context of this historical Constitutional Review Commission Bill debate, I must pay tribute to the father of the nation, Sir Sagar Ramgoolam, and the framers of our Constitution, the supreme Lord of our land. Their vision and foresight motivate and inspire us in nation building as one people, as one nation, in peace, justice, and liberty. Allow me to quote Dr. Ambedkar, the father of the Indian Constitution. Quote, "Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age." Unquote. It is in this spirit that the Constitutional Review Commission will address governance, socio-economic, and democratic rights, as well as new generational rights of climate justice, digital and AI advancement, and intergenerational equity. Mr. Deputy Speaker, different countries adopt different strategies to deal with new generation rights and constitutional review. For instance, the Supreme Court of India interprets new generational rights
as implicit fundamental rights under the existing constitutional framework. The Supreme Court of India landmark rulings, including M.K. Ranjit Singh versus the Union of India, read the right to be free from the adverse effects of climate change and the right to a clean environment into the right to life, Article 21. Similarly, the Indian judiciary has integrated the doctrine of intergenerational equity, the duty of the present generation to preserve natural resources and ecology for future generations as an enforceable aspect of Article 21 and the public trust doctrine. Mr. Deputy Speaker, as the Junior Minister of Finance, I have the moral duty of ensuring intergenerational macroeconomic equity and justice. A recent World Bank report on climate has estimated upside and downside climate risks of 2% to 4% of our GDP in the next 25 years. This strengthens the case for constitutional intergenerational climate justice rights. At the same time, I have the ethical duty to safeguard intergenerational sovereign reserves. The Singapore Constitution strictly protects the nation's reserves by establishing an elected president as a second key before the government can draw on, transfer, or use the reserves. Such constitutional safeguard will prevent any finance minister from looting our reserves like the previous government did. Furthermore, the South African Constitution mandates the South African Reserve Bank to protect the value of the currency. A similar constitutional safeguard could prevent the central bank from reckless and excessive money printing, leading to rupee devaluation like in the previous government. Mr. Deputy Speaker, a Constitutional Review Commission constituted in the manner prescribed in the bill, with defined terms of reference, follows international best practices. Prime Minister Vajpayee appointed the National Commission to review the working of the Constitution of India in 2000. President Mahama of Ghana appointed the Constitutional Review Committee in 2025, both with defined terms of reference, similar methods of appointment of members, no prescribed timelines. I have full confidence that the Commission will be a freely chosen representative voice of all citizens, truly and fully representing the will of the people in full transparency. I have full faith that the timely, substantive, and procedural next generation constitutional reforms recommendations will navigate an electoral democracy into a developmental democracy. Mr. Deputy Speaker, to partisan politicians who cast doubts on our implementation capacity, I say, our founding constitution was not adopted in the Constituent Assembly of Mauritius. On the other hand, we, the elected members of this National Assembly, have the opportunity to make and could make history by forming the Constituent Assembly for this next generation constitution by Mauritius, for Mauritius, with Mauritius, binding generations. In the words of Thomas Jefferson, who has said, quote, "We may consider each generation as a distinct nation with the right, by the will of the majority, to bind themselves, but not to bind the succeeding generation more than the inhabitants of another country," unquote. Therefore, I humbly make a submission that the reviewed constitution includes a preamble
that begins with the words, "We the people of the Republic of Mauritius," thus celebrating Mauritianism, unity in diversity, the core value of the father of the nation and our motherland. Mr. Deputy Speaker, power politics will go on, governments will come and go, parties and coalitions will be formed and broken, but the state must endure. Democracy must thrive, our rights must be protected. As one people, as one nation, in peace, justice, and liberty. This is the power of the next generation constitution as envisioned by the Prime Minister. Therefore, just as we celebrate Independence Day and Republic Day, when the hour of the historical tryst with destiny will come, I will call upon that day to be celebrated as Constitution Day. Prime Minister, you will forever be remembered as the father of the Constitution of the Republic of Mauritius. Mr. Deputy Speaker, together with my fellow MPs, I am proud to support this bill. Its audacity of next generational constitutional guarantee. We owe a huge debt of gratitude to our founding fathers and a duty of service to past, present, and future generations. We hope to do justice to the ideals of our freedom heroes. In their honor, I would like to recite a short poem by Lord Tennyson. Quote, "We are not now that strength which in old days moved earth and heaven. That which we are, we are. One equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield." Unquote. As for me, born free in independent Mauritius, belonging to the Labour Party of constitutional freedom and rights, swearing allegiance and bowing only to God, my national anthem, my national flag, and my constitution, I will strive, seek, and find the audacity for next-gen constitutional guarantee. I will not yield. Long live the Constitution. Long live the Republic of Mauritius, as one people, as one nation, in peace, justice, and liberty. I commend this bill to the House. Thank you. Thank you, Honourable Member. Honourable Mr. Ramphal. Mr. the Deputy Speaker, sir, I beg to move for the adjournment of the debate. Seconded, yes. The question is that the debate be now adjourned. Those in favour say aye. Those against say no. The ayes have it. Honourable Prime Minister. Yes, Mr. Deputy Speaker, I move for the adjournment of the House to Tuesday, the 2nd of June at 11:30 a.m. Motion is seconded. Yes. The House then adjourns. Adjourned.
Oh, non.